A gente começa em 3, 2, 1. Corrigindo, ficou o seguinte: Agência Nacional de Telecomunicações, revisão do Regulamento de Direitos do
consumidor recebe contribuições até 2 de março, ponto. Tá, entrou um número, pelo menos um número entrou, né? Número 2. Para quem não lembra como que é o número 2, 2 sons curtos, 3 sons longos, ok? Isso aqui, ó. Ok? 2 de segundo. Então, repetindo, Agência Nacional de Telecomunicações, revisão do regulamento de direito do consumidor, recebe contribuições até 2 de março, ponto. Ponto final, papatango, ok? Lembrando, tem essa outra forma também aqui, ó. Som curto, um longo, um curto, longo, um curto, longo, ok? Ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Também aponta na tela, tem usado papatango, ok? Que é isso aqui, ó. Tranquilo? Então, vai treinando a sua manipulação, vai fazendo uma revisão, né, nos caracteres que está te pegando aí. Você dá uma patinada, né, você perde. Outra coisa, na prova, né, quando você estiver recebendo a manipulação do examinador da Anatel, né, você perdeu um caractere, passa um tracinho, ok? Provavelmente você vai estar digitando no computador, né? Perdeu, você passa aquele tracinho, né? Tem um tracinho aqui, ou põe barra, ou põe um asterisco, enfim. Bom, agora são 5 horas, 11 minutos, e já retornando em legislação. Amoroso. Air fryer é bom. The main receiver volume control, you have a noise blanker button, noise reduction button, so you can hear how the noise just goes away when I press that. 2 USB sockets for maybe keyboard, mouse, something like that, or if you're updating the firmware. Yeah, the lower control is for the sub receiver. Again, there's nothing coming out of that at the moment. If I turn that down, there's nothing there. RF gain and squelch don't do anything because we haven't enabled, at the moment, we haven't enabled the sub receiver. Lower right hand side, we have the normal 8-pin microphone socket. Just below the sub receiver volume control is the SD card socket, just like on the 7300. Again, that's what you can use to save your settings or update the firmware. Then along the bottom of the display, we have the menu. If you want to go into the menu, various options on here, which we'll be going into later. The mini scope button, if you want to do that, can exit that. Oh, sorry, I have to go back into that. So we see that. If you want to memory write, memory read, the auto tune if you're into CW mode, then there's some quick options there to set up, so you can do VFO memory, meter select, we could do that, we can change from power output to SWR and so on. We can see that. Then you have the ability to record either your own voice if you want to say something, or you can record the audio from one of your receivers, and then you can play it back later, and so on. Over on the right hand side, we have the multifunction knob here at the top, again like the 7300. You can do that, press that, and you can change power output, the digital select, just by touching it. There you go, you can change the power. I'm not going to go into too much of that now because we'll be doing that in the later part of the video. So
that changes depending on what mode you're in as to what functions are available in there. Okay, so we can get rid of that. Just to the right of that, you have the generic band buttons, so you can change the bands. That's one way of doing it, or of course you can do the touchscreen. Below the multifunction knob, you have the ability to go into split mode, dual watch mode. If you're in split mode, you can monitor the transmit frequency. There's little illumination there to tell you whether you're on main side or sub. We can change that over. As you can see on the display, it changes. You can swap frequencies by using the change button if they're on different As estações sides. do serviço de rádio Then you amador, have the main esses VFO artigos, or sub VFO, depending which one you're doing. At the Sim. moment, it is do 10º on the main. We change it ao over 15º. there. Now we've got Tranquilo? the sub, so it's easy. Right. Just below the VFO on the right hand side, you have the speech button. If I turn the volume up and press speech, it's difficult to hear because I've got so much noise on there at the moment. So I'll try playing with that later. Okay, on the right hand side, we have twin pass band tuning again, as on other ICOM radios. On this one, if you're in CW mode, you have the keyer speed and the pitch. This is slightly different to the 7300, whereas they're actually on the multifunction control there. You have the filter setting button just below the twin pass band. You can press and hold that, and you can play about with the filter frequencies and bandwidths and things like that. Audio peak filters, twin pass band peak filters. What else do we have here? Below the key speed and pitch, we can just about see it here. You have RIT, Delta TX, and the clear button, and you can play about with the, if I switch the RIT on, you can see it coming up on the display over here. And so that's about it for the front panel controls. I'm now going to turn the radio around, and we'll have a look at some of the options, some of the connectors that's on the back panel. Right, so this is the rear panel. What we have here is obviously the power socket here. If you want to use an external ATU, here's how you can connect to that. On the lower left-hand side here, we have the optional RX antenna inputs, or input and output. On the lower left, you can actually have the option of an external 10 meg reference. If you've got something like a GPS controlled rubidium crystal, if you run your shack off of a 10 meg reference, that's where you can put that in there. And the other one is if you're running a transverter to go up on, say, 2 meters or sort of frequencies like that, you've got a transverter output here. So cooling fan, no problems there. Grounding lug, that's easy. We have 2 antenna ports on here. This was something that we had a few comments about on the 7300, why they only got 1 antenna port, but that was basically, it's a really good beginner's radio, fully featured. The cost involved in fitting an extra antenna port and all the circuitry and so on would have potentially put the cost beyond the beginner sector, if you like. So what else have we got here? ALC and send. These are just 2 phono sockets on here to control linear amplifiers. You have 2 accessory sockets on here, again, for controlling linear and other accessories on here. Straight key port, external keypad. Here you have an external meter and the remote stroke CIV port connector. Here we have a LAN. You can actually have this connected up straight to your home network, and using the appropriate software, you can control this rig remotely. So that's pretty good going. We have an external display connector on here. This is something, again, was a comment that was mentioned about the 7300. Why didn't they put one of those on? But, you know, again, it's a smaller radio, lower cost, something like that. Okay, so here we have the LAN port, so you can connect this to your home network, and using appropriate software, you can actually control the rig remotely.
Here we have an external display socket, a display port. This was something that, again, a few comments made about 7300. Why didn't it have one? Well, they decided on a smaller, lower cost radio, it wasn't viable to put one of those on. So, but we have one now on the 7610, and I'll give you a quick demo of that later on. Then we have two USB ports for various audio and other data mode activities that you want to do. And finally, we have two speaker ports, left side and right side, sub and main. So there you go. So that's it for the rear panel connectors. Nothing too exciting. So I'm now going to turn it around, and I'm just going to show you with the main display, and then we go into the functionality. Okay, so I've turned the radio round again, and I've now connected my external 24-inch monitor. I've been reliably informed by the guys at ICOM that if you connect an external monitor to this, which has touchscreen capability, it works in conjunction with the touchscreen on the front of the radio. So without further ado, I'm going to now show you some of the features and functionality with that touchscreen. Okay, so here we're back on the main display of the radio. It's switched on at the moment, and what I would recommend when you get a new radio, regardless of the manufacturer or whatever, is always do a full factory reset first. What we're going to do here, we can do it again very similar to the 7300s. We can go menu, set, others, we've got a reset button, all reset, next, and yes. It's okay, and there we go. We can see the latest version of software up there. Talking of latest version of software, again, it's one of those things that I would recommend. Go to ICOM's website, or if you haven't got the latest, it's very easy to update on this. Basically, you just load it to an SD card or via a USB cable. SD card plugs into just underneath in this little socket underneath here. You go through the menu items just like I did here, and just do update firmware. On this, it takes probably getting on for about 2 or 3 minutes. Na telinha. Então vamos lá. O artigo 10º fala o seguinte: as estações do serviço de rádio amador deverão obedecer à legislação e à regulamentação específica sobre o uso de radiofrequências. Bom, a gente já estudou tudo isso, né, incluindo 2 tabelas desta legislação, que associa bandas a classes de radioamadores que podem utilizar, ok? Então, tudo isso já está aqui na legislação, já estudamos. Depois, ó, a legislação, a regulamentação específica sobre o uso de radiofrequência. Então, sobre essa legislação, foi o que nós já vimos. É uma tabela que pega todas as bandas do radioamadorismo, ok? Eles deverão obedecer, ó, as estações do serviço de radioamador deverão obedecer, ou seja, né, você tem que observar essas bandas que estão atreladas à classe do radioamadorismo, ok? Que bandas você pode falar? Então, para a classe C, para a classe B e para a classe A. Tranquilo? O artigo 11º fala o seguinte: as estações do serviço de radioamador deverão ser licenciadas nos termos da regulamentação específica sobre licenciamento de estações para telecomunicações. Bom, aqui não tem muito o que falar. A partir do momento que você resolve ser radioamador, com certeza, né, faz a provinha, né, já tira a licença, já tira o COER, já pega o seu indicativo, né, que a gente já leu a respeito, né, sobre a formalização aí do hobby, ok? A partir do momento que você resolve ser radioamador, tem que ter a licença, né? Lá, deverão ser licenciadas, ok? Ou seja, você fez a prova, passou, né, paga lá uns valores no banco e maravilha. Já vai ter a licença, já vai ter o COER e também o seu indicativo. Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando, ok? Deixa eu dar bom dia para o nosso grande amigo Rafael. Grande abraço, hein, Rafael? Tudo de bom e uma ótima sexta-feira, ok?
Lembrando, os amigos, amanhã, última aula aí do curso de CW, ok? Amanhã finalizando mais uma etapa. 4 meses aí de aulas de curso e diversos amigos aí que fizeram com a gente via radiofrequência, via live e via playlist, né? Várias possibilidades. Espero que todos façam a promoção de classe, ok? Faça inscrição, faça a provinha e vão para a classe B, tranquilo? Outra coisa, quem não passar na primeira, não esquenta a cabeça, ok? Normal, às vezes a pessoa fica nervosa, né? Dá aquele branco ali, você trava, né? Tem alguns amigos que travam, tá bom? Então, o que você faz? Você marca, tá bom? Remarca, vai estudando, né? Provavelmente você marca aí uma semana para frente, ou 2 e faz a segunda tentativa. Tá? A Anatel não põe nenhum limite para você tentar aí fazer as provas, ok? Digamos que alguém não consiga na segunda, tranquilo, marca uma terceira tentativa. Tá? Então, a nossa legislação não impõe nenhum número de tentativas. Tá? Você não passa na primeira, vai na segunda, não passa na segunda, vai na terceira. Mas é muito difícil. Tá? Eu diria que 99% vai tudo na primeira, ok? Quem não consegue de primeira, né, remarca que na segunda você passa. Tá bom? Às vezes é compromisso, corre do batente, né? Você está ali com aqueles compromissos e não, né, não estudou direito, ficou ali meio cansado, né? Enfim. Então, sem problemas, ok? Fica a dica para os amigos. E segunda-feira, dia 2, 2023, começando aí um novo curso. Serão mais 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril, e mais alguns amigos aí no curso com a gente, ok? Então, para quem vai começar na semana que vem, boa sorte. Serão aí 7 turmas. Lembrando, teremos uma turma deficientes visuais, primeira edição, outra turma deficientes visuais à tarde, segunda edição. Tranquilo? E o mesmo esquema, né? Um curso via radiofrequência, concomitantemente via internet, live, e também playlist para quem não consegue fazer nos horários. Tranquilo? Quem tiver alguma dúvida, pergunta para a gente aí via radiofrequência ou na live, entra com a pergunta. E lembrando, em qualquer lugar do planeta você faz o curso aí com a gente. E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. You can change these independently. So we also, if you want to change the meter setting, I say meter is currently set to power output. If you touch the meter, now we can monitor the SWR. I touch it again, we have ALC. Touch it again, we have compression, drain voltage of the FETs and drain current. Só uma dica. Tá bom, Rafael. No site da Anatel, você entrando ali, você vai ver que tem ouvidoria, ok? Pode procurar. Tem uma parte no site da Anatel que é ouvidoria, tá? Ouvidoria é como se fosse a corregedoria da Anatel. Tá? Primeiro, em Brasília, ok? Não é no estado onde que a gente fica. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, é na central nervosa da Anatel. Tá? Então, essa ouvidoria, recebendo uma denúncia, ela procede o quê? O puxão de orelha na Anatel São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, ok? E outra coisa, o nome do radioamador não fica atrelado ali para sofrer qualquer tipo de restrição. Tá? Então, quando a ouvidoria recebe uma reclamação, ela passa para a Anatel daquele estado, da onde veio a reclamação, e o pessoal tem que se virar nos 30, ok? A ouvidoria não passa o nome, nem endereço, nem RG, nem o CPF aí do reclamante. Tá? Então, demorou, né, para abrir inscrição, demorou para providências da Anatel, manda bala, ok? Pode entrar na ouvidoria e reclamar, tá bom? Estou no Rio Grande do Sul, estou em São Paulo, estou em Minas, né, e eles pedem o nome, RG, CPF, endereço. Tá? Pode pôr sem medo, pelo seguinte, né, essa ouvidoria vai receber a reclamação e passa, né, para a Anatel daquele estado que vê a reclamação, okay? Mas não passa o nome do amigo, tranquilo? Pode ficar sossegado que o nome não aparece.
E funciona, né? Vários amigos fizeram aí a reclamação, a denúncia na ouvidoria e surtiu efeito, ok? Até para abrir inscrição, né? Aqui em São Paulo, né, estava demorando e um amigo falou, e agora, pô, estou tentando aí 2 semanas, não abre em lugar nenhum do Brasil, né? Falei, entra na ouvidoria da Anatel, ok? Manda bala, reclama, que eles vão puxar a orelha do presidente da Anatel São Paulo, tá bom? Ah, dito e feito. Deu um dia, não deu 2 dias, abriram 8 inscrições. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4. Tava dando 2 dias, abriram 8, numa pancada só, ok? E ele voltou na rodada e falou, interessante, abriram 8 inscrições em São Paulo. Falei, você reclamou? Falei, reclamei. Então tá aí, né? Pode ter certeza que não foi de graça, né? O presidente da Anatel São Paulo nem sabe, né, se o pessoal aqui tá abrindo inscrições ou não. Provavelmente ele deu uma carcada no pessoal da Anatel aqui em São Paulo e o pessoal já abriu 8 de uma vez, ok? Então funciona, né? Pode ficar tranquilo e denunciar, ok? Ouvidoria Anatel. Resolve e é muito bom. É muito eficiente. Bom, mais alguém na frequência? Width display, frequency display. But as you go up into, say, if we go up here, you can see a more magnified version as it goes across. That's something that I wish they could implement on the 7300. That would be really neat. So, but unfortunately, bands are a bit dead at the moment. So, okay, so that's sort of tracking mode. Again, you can. There's various things on here. On the tracking mode here, sorry, the close in bit, if you change the frequency span, you can get it from 25 kilohertz, 100 kilohertz, 250 kilohertz, 500 kilohertz, and so on, back to 2.5. So you can get very close in. Oh, we have somebody. Right. Okay, don't know what happened to him. He's gone. Never mind. Right. So let's go back to a normal display. So we've got a single display, and that's on. Let's go back up to normal 25 kilohertz. I think it is. Shame about that noise there, but we're still in tracking mode, so I'm going to turn that off for now. So switch him off quite easily. Right. So let's go back to the main display. We'll just take it out of dual watch. You will notice on dual watch the other volume controllers now come in, so we can turn the RF gain down on both of them if you want, and you'll see the RF gain indicated just to remind you that you've got the RF gain turned down. Usually you just turn it up until the RF gain disappears. If you turn it up too much, what happens there? Nothing. You just basically, oh, I haven't got it, sorry. It goes into squelch mode. So so you can tell that by the little yellow lights here. Okay. Again, if I turn that down, turn that one up, we've got now both. If you had headphones in here, you've got stereo reception. So one for the left, one for the right, one for main, one for sub. And again, you can mute either just by pressing the button. Okay, so where to from here? We've still got it in dual watch mode at the moment. I've got just one station, I believe. No, oh, there he is. Okay, so we have some station on there. What have we got over here? So let's just tune off of him a little bit. Just go back to, rather than the functionality on the display, let's go to find a quiet bit. To operate the tuner on this, as I mentioned earlier, it's got an internal tuner which is will operate up to about 3-to-1 SWR. So to turn it on, you just press it once. That's now enabled the tuner. However, it's got it in its memory as whatever the previous setting was. So if you're tuning to a different band, different frequency, or different frequency in the same band, it's always good practice just to give the tuner a quick long press. There we go. Now we're tuned. Okay, and that's now got that set, so we can actually transmit if we wanted to on that. We go back to 1.8 megs. Okay, so from there, what we can do is you can hear the signal is actually quite noisy. So below that, we have the noise reduction button.
There's noise blanker on to the left, noise reduction on the right. Noise blankers used for pulse noise, such as like lightning strikes, crashes, ignition noise from motor vehicles, that sort of thing. No point in putting that on in this situation that we have here. But what we can do is put the noise reduction on. If you have a listen, see how good the noise reduction is on here. If we just touch it once, it drops that noise right down. Okay, so that used in conjunction with the filtering can get really to pull out those weak signals and things like that. So if you want to change the level of the noise reduction, just press and hold it and you get it up here, and you can change it so you can really reduce that noise. The problem with having too much noise reduction on, this isn't specific to ICOM. Any noise reduction, if you turn the noise reduction on the level too high, you can get sort of these funny artifacts, and sometimes if you've got headphones on, it can sound a little bit strange. So I think the default setting of 4 in this case is just right. So we can get rid of that. There we go. Right, so what else have we got on here? I'm going to turn the dual watch off for a second. Okay, so get rid of that. So we're just using the single receiver now. Still got noise reduction on. What you've got along the bottom of the display here, we've got this into our it is in center mode on the main receiver. Okay, so we can see the whole of the frequency scanning, moving up and down. We'll do when he starts talking again. And you can have a couple of things here. We've got menu 1, touch that, we go to menu 2, you can play about with some things on here, go back to menu 1. You can change the span. At the moment we've got it on 25, plus or minus 25 kilohertz. You can go plus or minus 50 kilohertz, get some more stations in, go up to, as I demonstrated earlier, you can go up to about plus or minus 500 kilohertz, one meg bandwidth. That's pretty good going. You see all the... Okay, so get that one. So 500, see loads and loads and loads of stations, or noise. So go back down to, let's say, that's good. So plus or minus 25 kilohertz. You can also do a hold on here, and that actually stops the frequency spanning, but you can still tune around if you want to, but it doesn't, it just stops the scanning. Okay, I'll take the hold off. Center fixed, I've already demonstrated that. We're in center mode at the moment. If I go into fixed mode, you've got the full 20 meter band here. So it's 14 megs, 14.35 in the UK. Okay, you can change that. If you change the edges, you got, again, very similar to the, in fact, the same as 7300. You can have the whole band, you can have just the CW portion, or you can have just the voice portion. And you can change those settings by pressing, and let's go back. So if I go to here and press and hold that, we can go down to the fixed edges, and you say if we're on the 14 meg band, we do that, we can see where the frequencies are, and you can change those. Each one can be up to about a meg wide, but that's entirely up to you the way you do that. If you ever have the radio widebanded, the fixed edges will you have to go and set them up. So same as the band edge beeps and things like that. So let's come back out of that for now. So just going to fix. I've already demonstrated the dual watch. If you want the dual watch feature, you can have 14 megs there, 7 megs on the other side. If you want, let's just do that again quickly, so you can see. So 14 megs over here. Switch on dual watch. We've now got 14 here. If I go into the sub frequency and I change the band to 7 megs, so 14 up there, 7 megs over on the right hand side. Okay, so quite easy to do. So come back out of dual watch, take that off. We're on the wrong one. Go back over to sub. Let's get rid of that. Right. There we go. Sorry, finger trouble. Lots of things to play with on this radio. So that's the bottom buttons on menu 1.
let's have menu 2. Here we've got the reference, which is the background reference level. So if I touch that, you can then change the main VFO. You'll see that the actual noise, the grass gets bigger. Ok. Ô, Diogo, grande abraço e um ótimo dia, ok? PY3, bravo, Oscar Mike. Então, eu tinha feito já um padrão ali, estava prontinho, né? Deu 5 horas, ia começar a live e travou. Né? Eu não sei se foi a internet que deu uma triscada, provavelmente, ok? Quando a internet dá uma triscada ou falta luz, roteador, alguma coisa que travou. E aí não ia, né? Aí eu abri outro, fiz outro padrão, né? Coloquei ali continuando e mandei bala, ok? Que é essa live. Eu não sei por que cargas d'água acabou travando, ok? Normalmente é a luz. Se a luz dá uma piscadinha, a internet já era, né? O roteador dá aquela apagada e acende, coisa em 1 segundo, menos de 1 segundo, né? É um surto muito rápido, ok? E trava a live. Aí eu vi que não estava indo, falei, ixi. Aí fiz outra e continuei. Tá bom? Mas grande abraço e tudo de bom pro amigo. São 5 horas e 41 minutos. Lembrando que segunda-feira a gente começa mais um curso. Quem for fazer com a gente, se prepara, ok? 4 meses de aulas, 7 turmas, sendo 2 deficientes visuais, ok? E lembrando também que deficientes visuais, aulas de segunda a sábado, tá bom? Demais amigos, 3 aulas por semana. Deficientes visuais, 6 aulas por semana, ok? A gente trabalha com visualização mental. Então, boa sorte. Quem for fazer com a gente, se prepara, ok? Semana que vem, começando. Sem descanso, né? Aqui é não stop. Acabou um curso no sábado, segunda-feira começa outro. É isso aí. Positivo. Então, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Right. So that's that for now. So what we're going to do now is just go quickly over some of the, when I go to the actual main menu, if we go here, some of these functions here. So here we are again. We've now got the spectrum display back up. We're going to go through some of the menu items from the main menu. So we touch menu, and we can see here, this I said earlier, the items that you get in here depend on what mode you're in. At the moment we're in SSB mode, okay, and we got the band scope on. That's brilliant. We've had that for a little while. Another thing we can do is the audio. We can actually look at the audio, so you can see the received audio here. This is up to 3 kilohertz wide, or 3 and a little bit, depending on how you set it. And this is your the actual like a real-time scope. If you want, what you can do here is change the level, so you can actually see the audio. So this is like a frequency display of the audio, and this is like a scope. Okay, and you can change the play about with it, just like a little oscilloscope, and monitor your audio. Okay, you can hold it, freeze it, whatever you want. So that's that one. Voice. Now on here, you can record voice messages. Again, you can record and set them here. You can check the TX level. If you're doing contesting, things like that, you can record, hello CQ, or CQ contest, and give you call sign. Pretty much most radios these days will have something along these lines, but it's so easy to use on this radio. You just go into TX and you hit your record. Okay, you need, as you saw then, you do need an SD card stored in here to record your voice. There's no internal storage on here for that. Okay, so that's once we come out of that menu. If you want to display all the meters, I said earlier on, you can just touch the meter. Let me go back to a normal display for a second. Let's go back to scope display. So you got this. If you wanted to say signal strength we've got at the moment, when we transmit, we see the power output. We can touch that. We can now monitor the SWR and so on. We go all the way back round. It's just one at a time. If you go into that menu, the meter menu, exactly the same as the 7300, you can now have multiple meters.
all there together. You still got the pseudo analog meter here. You have the signal strength here. You've got power output, the ALC compression, and SWR and drain voltage over here. You also get, sorry, drain current, not voltage. You get the drain voltage over here with the PAs and the PA temperature as well. So you can leave it in that mode if you're just tuning around. You're not worried about the spectrum display. So what else we got? Memories. There's no memories programmed in here at the moment. That is subject to another video. I don't have time to demonstrate that at this moment in time. So I will do another one, show you how easy it is to do. It's basically, so we're trying to give you a taster of the functionality of the radio. Let's see what else we got here. Scan. So you can say down here, you can start, if you're actually going into scan mode, if you're not worried about, again, the frequency. Alguém solicitou aí. Quem é o colega? PY2EXU, adiante. Get rid of that, go back into here. There's a memo pad here for some quick memories, if you want. There's only about 10 of them, I think. Oh, we haven't got any program. Looks like there's only 5. So what else we got? Again, you can record, you can play files, instant replay. There's all sorts of stuff you can get in here. And antennas. Now, this is quite an interesting one, because what you can do is for each band, you have 2 antenna ports on the back. So you can actually program as you change bands. You say if you're going from 1.8, sorry, let's look at the first entry there. You got from 30 kilohertz up to 1.6 megs. You could have that as a receive antenna for your AM broadcasts. 1.5 to 2, so that could be your, sorry, 1.6 to 2. That could be your top band antenna. So you might have that, and then the rest of them you could put on antenna port 2, and you can then select it. It'd be automatically selecting the antenna port. You don't have to keep playing about changing antennas. Artigo 12º fala o seguinte: as estações do serviço de radioamador deverão obedecer ao estabelecido na regulamentação específica sobre os limites da exposição de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tem uma norma, tem uma regulamentação que fala dessa exposição a esses campos eletromagnéticos, porém, o nosso hobby é que oferece menor perigo e risco. Quando se fala de potências para rádio, televisão, rádios que trabalham com 50 kW, 100, 200 kW, é uma pegada diferente, ok? Então a gente trabalha com uma potência muito pequena, né? Aqui as estações de serviço radioamador deverão obedecer ao estabelecido na regulamentação específica sobre limites de exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Nossa própria legislação já traz limites de potência e com isso a gente está mais resguardado, ok? Então, é o que eu falei, né? As nossas potências são muito pequenas, ok? E poucos radioamadores, né, vão usar o potencial máximo. Você tem como classe A, por exemplo, 1.500 watts de potência permitido, ok? Mas às vezes o radioamador classe A tem um rádio de 100 watts, um rádio de 200 watts, né? Tem lá um linear de 500, 700, 1 kW, potência muito pequena, e normalmente a antena fica em cima do telhado, ok? Então, essa exposição aí para nós não é tão perigosa quanto, né, exposições a campos eletromagnéticos de maior potência, ok? Como eu falei, né? A potência de 50, 100, 200 kW aí, essas potências são bem maiores. Tem que esse espectro, né, essas faixas que a gente trabalha, não são ionizantes, ok? Frequências não ionizantes, aquelas que não têm risco à nossa vida, né? Frequências ionizantes são lá para cima do ultravioleta, raio-x, raios gama, né? Essas assim são ionizantes, ok? São aquelas que arrancam os elétrons do átomo, né? Então,
podem provocar no organismo câncer, leucemia, quebra do código genético, né, por conta dessa energia, ok? Então, nesse potencial, é só para cima de ondas, né, que estão lá no ultravioleta, raio-x, raio gama, aí são ionizantes, tranquilo? Aqui embaixo, onde a gente se encontra, no espectro eletromagnético, não tem perigo, ok? São ondas de rádio, né? Ondas de rádio, depois você tem micro-ondas, né, no espectro eletromagnético, tá bom? Na verdade, são 7 subdivisões. Só para lembrar os amigos, são ondas de rádio, onde a gente se encontra, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, ok? Então, essas são as 7 subdivisões do espectro eletromagnético. Tá? Como está bem no comecinho ondas de rádio aqui, você não tem risco nenhum, ok? E outra, né, as potências que a gente usa são pequenas. 50, 100 watts aí, um ou outro radioamador com 200, tá bom? Bom, artigo 13. Bom, a gente vai dar mais um intervalo. Já retornando em legislação hoje, artigos 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Numa pancada só, vendo aí todos esses artigos. Quem quiser dar uma olhada e conhecer mais profundamente, resolução 697/2018. Coloca Anatel na frente e faz a busca no Google, ok? É bem rapidinho, em 1 segundo, aparece a legislação na frente, tranquilo? E tendo alguma dúvida, dá um alô pra gente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. So you have to go through and set those. Oops, let's go back into the functions. So user band edges, beep sounds on main, beep sound on sub. There is a whole bunch of stuff on here that it's I cannot show you everything in one video, unfortunately. You'd be there all day and you get totally bored. You're probably already bored now. So, but yeah, there's a whole bunch of stuff to do with settings. Okay, as I said earlier, you can actually plug a USB mouse and a USB keyboard in here, and if you're sending RTTY, you can just type away at the keyboard. You don't have to use. There are programmable messages that you can send, but if you want to just type, you can connect it straight to that. And it's all the keyboard settings, what they actually do, and so on. Okay, so you can even do screen capture. There you go. So let's have a look at that. Connectors, again, this is to do with the audio, whether it comes out the USB socket, whether it comes out as an IF, or whether it's audio frequency. Again, it's a lot of stuff that you would, let's think, a lot of stuff that you infrequently use. Okay. Yes, it's one of those things that when you get the radio, sit down, have a play with, see what you can find. So network is how you go setting your network parameters if you're doing remote operation. Again, there's a whole bunch of stuff there that I'm not going to get into in this video. The display is the one that we normally go into. You can set the display on the radio, again, colors, brightnesses, and things like that. But if you scroll down, you've got one here as an external display. If you switch that, if you've got an external display connected, you need to go and turn that on. Okay, and in a minute, my display has now just come up. And when you've done that, you can go down and set the resolution. There's only 2 types that you get, 800 by 480, which is the widescreen, or if you've got a normal size monitor, you can get the, whatever I said it was, 800 by 600. But for me, I need that one because I've got widescreen. So you can set languages and so on. So a ton of stuff in there. Time set, we've already done the time set on this one, but that's where you would set it. You've got 2 clocks that you can do. SD card, you can load your settings, save settings. Now this, I always recommend, once you've got the radio set up as you would like it, just save your settings, because if you ever have to reset the radio for any reason,
It's nice to be able to just recall the settings. It's so easy to do rather than going through and retyping in everything. So and that's also how you can do firmware updates. If you do that, again, there's no SD card found at the moment. That's right. So there you go. Just turn that down a bit. Annoying. So what else we got? Oh, and you can mount a sort of format and unmount the SD card. And pretty much the same with the USB flash drives that you can connect to here if you don't have keyboards. Pretty much the same thing. You can update the firmware via those. Same thing. Pretty much the same thing. And others. There's a couple of things on here. Information tells you about the software version that you currently have in here. I updated this a few days ago because the 1.06 came out. We go back from there. Touchscreen calibration, don't need to do that. Reset, I showed you how to do that earlier on. And then we have the emergency mode. If you remember on the 7300, they also have the emergency mode. And the idea is behind it is the internal tuner normally has this range of up to about, it'll try and match up to about 3:1. If it's not capable of doing that, if it's over 3:1, the SWR on your antenna, then it won't even attempt to tune. Well, this emergency mode will actually try and tune up to about 10:1, so we've been told. But it will reduce the power down to about 50 watts in an attempt to protect the final transistors. It's not good practice to continue to use it in that mode unless you really, really have to. You know, so if it's a problem, you need to make a call, you need to make a contact, then do it, and then try and fix the antenna. Why is the SWR gone over 3:1? Okay, so if we wanted to do that, we can touch that. Yeah, power is reduced to 50 watts, and just a little warning on there. So I'll cancel that. I won't set it into that mode. So that's pretty much the functions I wanted to show you. I mean, there is a whole bunch of stuff in there, and it really needs just going through. Mais uma informação para os amigos. Está pintando aí para o ano que vem um novo ponto de encontro dos radioamadores. Assim que o pessoal dá o OK, eu passo o endereço e detalhes lá da localização, ok? Pelo que eu estou sabendo, por enquanto, vai ser na Zona Sul de São Paulo, região de Santo Amaro, e promete aí todos os domingos, ok? Ponto de encontro dos radioamadores, Zona Sul de São Paulo, Santo Amaro, todos os domingos. Tá? Não posso passar mais detalhes que ainda não foi confirmado, ok? Estão conversando ali, vendo se o dono lá do espaço libera, né? Pelo menos aos domingos. Então, assim que baterem o martelo e derem o retorno para a gente, eu passo para os amigos, ok? Outra coisa sobre ponto de encontro dos radioamadores, Ermelino Matarazzo agora, dia 8, domingo, janeiro, ok? Vai ser o primeiro ponto de encontros, Ermelino Matarazzo, de 2023. Quem não conhece, pode conhecer. Lembrando, não só para radioamadores, ok? PX, corujas, simpatizantes do hobby, futuros radioamadores, todo mundo convidado. Endereço, para quem não conhece, Parque Municipal, Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542, primo, quinto, quarto, segundo. Então, repetindo, Parque Municipal, Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542, ok? Próximo evento agora, janeiro, dia 8, domingo. Lembrando que ponto de encontro dos radioamadores Ermelino Matarazzo é o dia inteiro, ok? O pessoal chega às 7 horas, 7h30, 8. Normalmente quem vai expor, né, que leva equipamentos, chega mais cedo, ok? Demais amigos, 8h30, 9, 9 e pouco, tá bom? Ainda mais que é domingo, o pessoal acorda mais tarde, então 10 horas, 10h30 em diante, começa a encher de gente. Mas está aberto, né?
A partir das 7 horas o pessoal vai chegando. Quem quiser passa o dia inteiro lá, tá bom? Até porque tem churrasco, tem refrigerante. Tá? E normalmente acaba lá umas 16 horas, ok? Então quem pode, né, fica lá o dia inteiro. Aquela feira de trocas de rolinho, de equipamentos usados. É bem interessante. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. Not doing anything. Let's go up here. No. There was something around here. No. Anyway, if there was a station there, I was really hoping there would be, just so to easily demonstrate something to you. No, no good. Anyway, if you now go into, we're in RTTY mode now. If you go into menu system, right, you now have a decode button, you see. So if you want to decode your RTTY, you can see if we were to get that, the display changes, so you can get the RTTY, the audio frequencies here, the two tones. You can tune right into it, but we don't have one. No, we don't have anything set up there. There's a little tuning aid up here to help. But anyway, when you get a signal, RTTY signal, you'll see the actual text appearing here. Now, if you have the keyboard, a regular keyboard programmed in, plugged into the USB socket, then and you have to have it configured in the menu system, you can just there's some preset memories that you can program just to hit the button to send a response back, or you can just type away at the keyboard. So okay, and there's loads of things that you can, again, you can expand it up here if you want to. And if you go to TX memories, now there's memories. You can edit these. They come standard with icon call signs and stuff. So so that's a good thing. And what I was going to say was, if I come out of there, go back into scope again, you will be able to do the same thing if you go to PSK. Right, so we do PSK. Obviously, the filter width changes accordingly. And then what you do is go to menu, and again, you hit the decode button, and you get a slightly different screen over here. Enough of the radio for now. Basically, I've sort of covered the things that I wanted to. There is a lot more features and functionality that I can't do in a, we'll say, a short video, but probably by the time this is edited, it will be still probably bore you to death. But anyway. What is up, everybody? Welcome to the Ham Radio Crash Course special live stream. We're looking at a bit of cool gear. Today we're taking a look at the Yaesu FTDX10. Just showed up in the United States, and it's a pretty cool looking radio so far. Haven't had it for that long, but let's go ahead and take a look. And again, hey, thanks for coming on out to the Ham Radio Crash Course. Appreciate it. Appreciate you stopping by and checking out what we're doing. But you don't want to see my face. You want to see the FTDX. So let me go ahead and throw that over here. All right. So I'll hit up the big stuff right up front. I'll turn it off, and I'll show you the dimensions of it and what kind of connections you have in the back. Right up front, I saw a comment earlier that said it is the same size roughly as a 7300. That's kind of true. It's a little bit shorter and a little bit wider. So there's that. All right, let me turn it off for a second, and I'll show you the dimensions here. Okay, and big thanks to Ham Radio Outlet for letting me take a look at this. I realized they had one. I said, hey, how's it going? So, all right, let me throw it over the overhead, and I'll give you a bit of the over-the-top look at it. Here we go.
All right. Hello, everybody. Thanks for coming on out. I do have a mic stand connected to it as well, so we'll be able to hear some audio out. Is about good that I can get it. My understanding is yes, it is in stock. That is what I understand, but you'll have to check with your local HRO for sure. Okay. So I'm going to hold it because I don't want it to sit on its connectors. But here is, let's go ahead and see if I can focus this in. Don't mind my fingerprints. Little tall. It's a little tall for my camera. So let me flip it over and show you the ports on the back. There are RIDI data connection, tuner connection, ground antenna. You got an RS-232 serial. And then over on this side, you've got both a USB-B and 2 USB-As with an external monitor connection, which is pretty cool. And then you got your hookup for an external speaker, your key, and a linear. So a little bit extra ports on here. Well, not extra, but gives you a little bit of more capability. Speaker is out the top of the radio, which I guess you'd expect. And the connector is the standard Yaesu style here for the power. I'll get it back on. I'll give you a quick dimension check on it. It is a little over 10 inches, 10.25 inches by, from fan to the longest part of the VFO. It's about 12 inches. If you're going from case to back, it's a little over 10.25. And it stands about So let's take a look, an overview of the MCHF, what I'm calling Pocket SDR. You could put it in a winter coat pocket. This is a version 4 board. Now they're up to 0.6, I believe, in a Chinese box, which is available online. And we'll just take a look at the front panel really quickly, give you a quick overview of everything that this radio has. All of the rotary encoders here are not like volume controls with a stop. They're actually digital encoders that spin all the way around. And not that it matters at all, but they also have push in detent position. So if you want to push them in, that gives a function. I'll show you how. We start with the mode, of course, mode button, AM, FM, CW, all that. And it also has free DV built in, which is really swell. The DSP has all of your standard functions, noise reduction, notch, combinations of the above. We'll be trying those a little bit later. Your PA is your power level output going from full to 5 watts, 2 watts, 1 watt, and a half a watt. And your bandwidth on the receive side here is nice because you can sort of hit it and increment through the different bandwidths, which you can put in here as you like from a larger list when using the menu. So you can have either bandpass filters or a low pass filter, preserving the low frequency response and then tapering off at the high end. The buttons under the screen here are for different functions which are shown on the screen, but the screen is also a touch screen. I'm going to use this little stylus over here. Over here, we're talking tuning step on the right. It goes all the way from 1 hertz all the way up as high as you'd like. And of course, a tuning knob, band selection up and down over here. And when you read up on this radio, there's a lot of sort of dual functions of the way that it actually works by holding the buttons in or whatever. So, and power switches on the top left. I will mention, do not try to turn the power on the radio with the USB connected to a computer. It doesn't seem to want to turn on the version 4 board with running 2.4.0 software firmware here in late August of 2017. This is a marvelous little SDR with a few little hitches in its design. It's extremely simple, and what it does very well. So let's take a look at the screen itself and all of the features and functions on the screen.
Ele fala o seguinte: os equipamentos para radiocomunicação utilizados na exploração do serviço de radioamador, inclusive os sistemas irradiantes, deverão cumprir os requisitos e observar dispostos na regulamentação específica sobre especificação e homologação de produtos para telecomunicações, ok? Aqui no artigo 13º, talvez mais preocupante, seja a questão dos rádios homologados. É interessante você ter o seu equipamento homologado ou os seus equipamentos homologados, ok? Se tiver um rádio, tiver 3 rádios, 5 rádios, hoje a homologação está bem tranquila, é bem fácil, você homologa tudo pela internet, ok? É só entrar no site da Anatel, que é o www.anatel.gov.br, ver lá na parte do radioamadorismo, para você homologar os equipamentos, e ali tem um passo a passo do sistema mosaico, você vai acompanhando, vai fazendo aquelas determinações e você, no final, já deixa aquele teu equipamento para ser homologado pela Anatel. Então, você conclui os procedimentos desse processo de homologação e já coloca à disposição da Anatel. A Anatel vai verificar aquela relação, né? Você coloca a foto do rádio ou fotos do rádio, coloca foto do RG, do CPF, enfim. Segue, né, o passo a passo lá do mosaico e aguarda o retorno da Anatel. Então, normalmente, né, os equipamentos são homologados aí com tranquilidade, sem nenhum problema, ok? Então, eu diria que hoje o mais preocupante é você homologar o seu rádio, tá bom? Talvez o item mais aí, necessário, né, para os radioamadores é essa homologação do rádio, ok? O parágrafo único do artigo 13 fala o seguinte: são dispensados de atender os requisitos mencionados no caput, ou seja, no artigo 13, os equipamentos produzidos de forma eventual ou artesanal e sem propósito comercial. Aqui vai lembrar o seguinte: quando fala que estão dispensados dessa homologação, né, são para amigos que fazem lá seu rádio, seu equipamento, montam um linear, por exemplo. Tá? Então, para quem tem essa facilidade, conhece e pode montar equipamento, né, seja rádio, seja linear, né, sem o propósito comercial lá. Né, tem que ser de forma eventual ou artesanal, ok? Ou seja, aquela coisa, né, que você faz como hobby e não tem objetivo de comercializar, né? O que fala no final aqui, ó. Sem propósito comercial, ok? Então, esses equipamentos artesanalmente feitos e sem esse objetivo comercial, né, de forma artesanal ou eventual, né, estão dispensados da homologação, ok? De toda forma, né, tudo isso você tem que ter uma relação de componentes, dados que você pode guardar numa ficha, ok? Como potência do equipamento, a tensão que ele trabalha, consumo, né, corrente, potência efetiva, né, que o equipamento vai transmitir, ok? Bandas que ele transmite, modos de operações. Isso você precisa ter por escrito, ok? Se a Anatel for na sua casa encontrar um desses equipamentos artesanais, produzido de forma eventual, né, sem esse propósito comercial, você tem que ter essa ficha descritiva do equipamento, ok? Pelo menos com esses dados básicos, né, bandas que ele trabalha, potências, modos de operações, enfim. É uma ficha técnica do equipamento, tá bom? No mínimo. Eles podem pedir, você mostra essa ficha e sem problemas, tá? Nesse caso, ele está dispensado da homologação, tá bom? O artigo 14 fala o seguinte: a Anatel poderá determinar a alteração dos requisitos estabelecidos nesse regulamento, mesmo nos sistemas de operação, com
com a finalidade de otimizar o uso do espectro de radiofrequências. Bom, esse artigo 14 aqui, a Anatel poderá determinar alterações dos requisitos, significa o seguinte, né, que toda a nossa legislação, a qualquer momento, pode ser alterada, ok? Eles normalmente, né, a cada período aí de 5, 6, 7 anos, ou um pouco mais, eles mexem na legislação, ok? E normalmente para trazer novidades. Tá? Então, quando a Anatel for mexer na legislação, né, que fala aqui o artigo 14, ó, a Anatel poderá determinar alterações dos requisitos estabelecidos nesse regulamento. Então, só dessa forma. Ela não vai chegar com uma nova legislação, ela vai abrir consulta pública. Tá? Abrindo consulta pública, ela ouve os radioamadores, tá? E vem com uma nova legislação, ok? De repente, mudando alguns fatores, alguns itens, acrescentando algumas bandas a mais, ok? Então, tudo isso tem, né, uma forma pré-estabelecida para acontecer, ok? Não é do dia para a noite que muda um artigo, né? Eles têm todo um processo formal para fazer isso. Né? E a gente fica sabendo. Né? Eles colocam em consulta pública, a gente analisa, se manifesta, né? Eles têm um prazo para ouvir os radioamadores, normalmente um mês, ok? Depois eles finalizam a consulta pública, eles analisam as indicações aí dos radioamadores, né? Todos podem se manifestar, então, a Anatel analisa essa manifestação e vem com resultado final, um texto final para essa lei, ok? O artigo 15 fala o seguinte, período de vacância deste regulamento, a superintendência responsável pela administração e controle do uso do espectro de radiofrequências deverá expedir atos de que trata o artigo 7º, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Bom, a gente vai dar intervalo e já continua aí na leitura da resolução 697/2018. Quem quiser dar uma olhada, entra no Google, coloca a resolução 697/2018. Não esquece, na frente, coloca Anatel, ok? Senão, só pelo número, vão chegar um monte de normas de várias áreas aí, a nível federal, estadual, municipal, né, em centenas de normas com esse número. Quando você põe a Anatel na frente, é só a área de telecomunicações, ok? E vem direto essa nossa norma aí, tranquilo? Então fica a dica. Fazendo a busca de qualquer norma do radioamadorismo, sempre põe Anatel na frente, tá bom? Então espaço aí de um intervalo para os amigos e já retornando. That operates about as good as my TS990 noise reduction. Changed the to start up 11 new commercial radio enterprises. The one in Hungary was a national network called RADIOAMADOR. Juventus is, in the Latin language, is youth, and there's a very famous soccer. $500, 1.6. A lot of that little background noise you hear is in my local area here. It's sort of a swishing sound. I had it out remotely on the beach this weekend, and it was very, very quiet. So CW is nice, and also CW transmit is clean. Peaking filter. Nice, huh? And for digital modes, I'm using the USB connector directly to a PY2EXU mini computer. It's this little wedge-shaped thing over here. It's hard to see the form factor of it, but it's $130 device or so, depending on which version you get. And I've got JTDX going there.
and it's copying just fine. Adjust your levels and you're ready to rock. It was keying the radio and everything else. So you can use your FL Digi or any of the other programs to interact with the MCHF. And for the free DV mode, you can go on qso.freedv.org and coordinate a QSO or see who's on what frequency at any given time. Right now, there's no activity on 14236, the agreed upon free DV frequency, but I'm looking forward to making a QSO on that frequency. And certainly with the lighter power output, I'm sure I'll be able to get a full lockup with a lot of stations and have nice digital voice QSOs. So there we go, showing you the bit error rate and signal to noise ratio once you have an incoming signal. And I wish I could let you hear the audio on that, but there's just nobody on frequency at the moment. Now, I've got an external speaker hooked up, which I like a lot, just a Bluetooth speaker that has a little mini jack, so you can plug it right into the phone's output here. But I'm going to show you something that I find very neat about the MCHF. I'm not sure if they all do this. I bet you they do. When you have an external speaker plugged in and you turn off the radio, you get this really cool sound. So here's the right side of the radio. Your phone's jack, nice metallic one there, metal one. The microphone, pretty obvious. Accessory connector, which can be configured in the menuing for several different options. You could key an amplifier with it, or there are several different options for that. You got your key input for your CW key for straight or iambic pedals, and you've got some selections in the menus under the CW menu. Line level in and out. How nice is that? And then you have your quite wide range DC input connector standard type. On the left side of the rig, we've got a couple of USB connectors and the antenna connector. And the DFU connector is where you're going to be connecting up to hook up for digital operations. And the other style, I guess these are A and B type of USB connectors, can be used for other functions. You'll be updating the firmware in the radio and things like that. There is a bootloader, which is a separate program from the actual firmware, and that bootloader as well can be updated. Standard B and C connector, and these are the thumb wheel screws for both sides. It has on both sides, and these are to let the back flap out that holds the rig up at a nice angle, which is rather nice. The top has a little metal plate screwed on over here, and that sort of can be an additional heatsink because both the two screws on the left and the two screws on the right are going to transistors. Two are regulators and two are the output transistors, and you will notice quite a bit of heat. Now, you could cut a piece of heatsink material, attach it over here for increased dissipation on your finals. That wouldn't be bad if you're running digital modes and you're going to run it up at 8 or 10 watts, and I'm probably going to do that myself. So there you have it. The MCHF by M0MKA comes in kit form with all of the boards populated with the SMD devices or just the bare bones boards. And you can buy your own parts from one of the local part supply houses. Fabulous radio in the 350 price class in USD. And I think certainly worth looking into. And so until next time, take care. And welcome to another ICOM story. Yes, here on my bench, an ICOM IC7000. And yeah, we have a radio which came in with no transmit on all channels and all modes, so nothing. And as we see, we are in the RF power setting, and power is set to 100%. So that really means full RF power is set here at our radio. Now let's see what we can see on our watt meter. All right, everything is prepared. Radio is set to FM so that we have a solid carrier.
And yeah, let's see what we get. So there is definitely no sign of output power. Also, our takes LED on the radio is switching on. So that means that, yes, our radio is switching to transmit. That is fine. What we always do is we check if there is a rest carrier to see on our scope. And yeah, as I said, radio is set to FM. It is set to full RF power. And so let's see if we can recognize something. And yes, we do. So important here is, first of all, we see a sign, which is our carrier. But more important is the frequency we can read here. Okay, let me see if you can see it. All right. So there in the right upper corner, up there, you can read our frequency, which is 14.195 megahertz. So that means radio is transmitting on ham radio band. And when we go back here to the radio, we see our radio is set to 14.195 megahertz. And we see our transmit LED. So that all is nice, no problem whatsoever. And that we see our 14.195 megahertz on our scope means that obviously the PLL and so the complete frequency generation here in the radio is fine, but we do not get our output power. So what we see on the scope is only a fraction of the power. So that could mean that we have here a driver problem. If you have seen earlier videos here on my channel, you have seen that we had a couple of IC7000 here on my bench, and they were suffering from the known driver problem. So the IC7000 is known for burnt out driver stages. So that could be that we have here another radio with a broken, burnt driver stage. So let's take the radio apart and let's see if our assumption is right or if it is something different, what of course could be as well. And if you have seen my earlier videos, you know that this here is our final board with our final transistors, and that we have our driver board down here. So I know I have to say that we can't see anything so far, so that is not possible from the view we have from the side. But what I can tell you is that it is really smelling burnt, I would say. So something has happened here in this area. So I believe that our assumption is not too wrong. Okay, so there is one point I want to check before we go ahead, and that is if our supply voltage is getting here to our driver stage. And as we can see, yes, our power supply is working and delivering here the power to
our driver board. And now, after knowing that that is working, we really have to go ahead and we really have to take it apart. And again, if you know my earlier video on this subject, you may know that it is really a lot of work to get it all apart here and to get the main power amplifier out, because that is absolutely necessary to get down to our board here. So I don't explain it step by step, because as I said, there are earlier videos on a similar subject already on my channel. So simply let me take the board out so that we get access to our preamplifier, and then we see what we have. Okay, and as you can see, I lifted here our PA board, filter board up a little bit so that we are able to get access to our driver. And when I'm zooming in, you might already see it. Então, esse período de vacância é o seguinte: antes dessa legislação entrar em vigor, você tinha uma outra legislação, ok? Que era a resolução 452/2006. E para essa lei aqui, ó, a 697/2018 entrar em ação, você tem que esperar um período de transição, ok? Então, esse período foi justamente da finalização da resolução 452/2006 até essa norma entrar em vigor, efetivamente, ok? Esse período, né, da finalização de uma legislação para o início da vigência de uma outra norma que vai entrar em vigor, tem um termo de vacância, ok? A gente chama de vacatio legis, né? É o tempo, é um período, né, entre uma antiga norma e uma nova norma entrar em ação. Então, essa resolução foi publicada no dia 28 de agosto de 2018, porém, ela entraria em vigor 3 meses depois. Então, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, a vacância, qual foi? 3 meses, ok? Então, nesse período de vacância, né, que fala o artigo 15º, é o período, né, entre uma norma que estava finalizando e a outra que entraria em vigor. E essa nova norma entrou em vigor no dia 28 de novembro, tá bom? Exatamente 3 meses após o período aí, foi esse lapso de tempo, né? A vacância da lei, ok? Então, só uma observação aí para os amigos, né? Que fala aqui o artigo 15º, tá bom? Ó, durante o período de vacância desse regulamento, ou seja, ele foi publicado no Diário Oficial, né? Só que entra em vigor 3 meses depois, ok? Então, nesse caso, né, todo o espectro de radiofrequência tem controle aí por parte da Anatel. Tá bom? Observado aqui, né, os demais artigos, observado o disposto no parágrafo único do artigo, enfim. Então é isso aí. Aqui não tem muito o que se preocupar, é só uma formalidade da lei. Mas faz menção, né, o artigo 15º. Bom, são 6h33. E lembrando que amanhã finaliza o curso. Última aula, último dia aí com os amigos, ok? E o próximo passo, para quem fez o curso com a gente, 4 meses de aulas, é correr fazer inscrição, ok? Vê lá no site da Anatel, né? Vai procurando fazer inscrição, tá bom? Se você não consegue com facilidade, entra na ouvidoria em Brasília, ok? Site da Anatel. Para quem não conhece, www.anatel.gov.br. Está na telinha, ok? www.anatel.gov.br. Tá? Qualquer dificuldade para fazer inscrição para a prova, site da Anatel, ouvidoria, vou pôr aqui, ó,
Primeiro, ouvidoria. Tá bom, tá aí, ó. Primeiro passo, ouvidoria. Segundo, reclamação. Você pode fazer a reclamação tranquilamente. Tá? Por quê? Porque a ouvidoria é em Brasília, ok? Em qualquer estado do Brasil, a ouvidoria manda a reclamação, né, o presidente da Anatel recebe e passa essa bronca lá para os funcionários. Ó, a Anatel Brasília está dando uma puxada de orelha em mim, porque vocês não estão abrindo inscrições para radioamadores. Então, faz favor, vamos abrir. Isso já aconteceu 2 vezes em São Paulo, ok? E as 2 vezes porque eu dei a dica para o amigo. O amigo não estava conseguindo. Eu falei, mas pode abrir em outros estados. Melhor, você pode fazer a inscrição em qualquer estado do Brasil. Né? Abrir inscrição, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, enfim. Qualquer estado do Brasil abrir inscrição, pode fazer, ok? Fez a provinha, passou, o indicativo vai para o seu estado, não tem problema. E nas 2 vezes deu resultado. Até foi engraçado, a última vez, um amigo tentando fazer inscrição para ingresso no radioamadorismo. Não foi nem promoção de classe, ok? Foi somente ingresso. Ele fez a reclamação, deu um dia e meio, tá? Não deu nem 2 dias, não deram nem 2 dias. Até o São Paulo abriu 8 inscrições, ok? Não foram 2, 3, 4, não. Abriu uma pancada só 8 inscrições. Tá? E funciona, por quê, né? Porque às vezes o presidente da Anatel no seu estado não está nem sabendo que os funcionários estão ali comendo bola, ok? Tranquilos, né? Para eles, né, se você espera um mês, problema seu, né? E lembrando, eles são funcionários públicos, ok? Então, todo funcionalismo público a gente sabe como que é, né? Devagar, você não dá uma espetada, não anda, ok? Então, a espetada é essa, né? Pode entrar no site da Anatel, ouvidoria, reclama, ok? Não tenha medo, você se identifica, RG, CPF, endereço, e a ouvidoria não passa nenhum dado seu para a Anatel, tá bom? Seja Anatel São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, pode ficar tranquilo que não tem nenhum tipo de restrição para o radioamador, ok? Será que vai ter algum tipo de retaliação? Eles vão bagunçar, vai vir a fiscalização em casa? Não, não tem nada disso, tá bom? Pode fazer a denúncia lá na ouvidoria. Quem recebe? Brasília, ok? E quem leva a bronca? O presidente da Anatel, do estado que você está reclamando, ok? Então, boa sorte, manda bala, ok? Se, né, nunca aconteceu, tá? Mas se acontecer, dá um alô pra gente, tá bom? Eu sei como mexer com isso, que é o meu departamento, tá bom? Mexer com todo esse pessoal de funcionalismo público, repartição pública, cartórios, tanto a nível das repartições públicas, como cartórios particulares, ok? Então, todo esse pessoal, você dá uma prensada que eles trabalham, tá bom? Precisa, né? Se você não dá um arroxo, o pessoal não faz, ok? Então, é funcionalismo público, tem que dar uma puxada legal para eles abrir inscrições para nós, radioamadores. Até porque é obrigação da Anatel, ok? A Anatel não faz nenhum favor para a gente. Tá? Tudo que a gente paga de imposto vai para onde? Para funcionalismo público também, entre outros, né, caminhos do nosso dinheiro, um deles, pagamento do funcionalismo público. Tá? E a Anatel o que que é? É um órgão que trabalha, dependendo do nosso QSJ, tá bom? Então, reclama mesmo, não tenha medo, ok? Bom, oportunidade aos amigos, com um bom dia. All the soldering I've done, and I mean, yeah, so that is not, yeah, it is not so easy. You really have to be very carefully not to damage the board and the connectors and what have we. So yeah, okay, be careful. That is a little bit critical. And here we have already our new MOSFET, which we will solder on our PCB. And then I'm quite confident that we can bring it back to normal working condition. As you can see, our heatsink is already back on. So now our next step is to bring back here our
MOSFET. Okay, so our new MOSFET is in. Would be almost perfect if we would not have had here this damaged area. So yeah, I needed here to rebuild a little bit the lost copper, but I believe it looks good, and yeah, we can really use it that way. Now I have to put back here our resistor, and then I can put it back into the radio. Okay, and here on the PA board, we have, yeah, let me zoom in a little bit. So we have here our pre-drivers, right? And we know from the past that these pre-drivers are getting quite hot under heavy working condition. And, you know, if these pre-drivers are really hot, that means that they develop a tendency to a kind of self-oscillation. And that is also known as, you know, the killer for our driver, so that they start to burn out, because this heavy self-oscillation makes or brings up the problem for the driver. And therefore, we install here to our pre-driver, you know, extra little heat sinks to, yeah, keep finally the temperature under control here at our pre-drivers, to protect at least our driver stage from burning out. So that is what we know from the past, that that was really helpful, and therefore, yeah, so let us do that to make it as good as possible, as we have seen that here our additional resistor, which is already the modification, does not always help, because otherwise this board never would have been burned out. Okay, and now you see here at the pre-driver and the pre-driver our little heat sinks directly connected here to our that are FETs as well. So now they get a better cooling, and so we can prevent them from self-oscillation when they are getting hotter. Okay, now next is to bring back our pre-driver board here into the chassis. And of course, before we go ahead, we put now thermal compound here to the location of our driver, to make sure that we have an effective heat transfer to the chassis. So I do really not understand why that has not been done in the factory. I mean, all the other transistors, like here the finals, are having the thermal compound, but not the pre-driver, and really I don't understand it. Anyways, now it is done. And our pre-driver board is in, not pre-driver, or driver board is in, and we can go ahead. All right, and all is back together. I mean, as I already said earlier, so there are more than only one IC7000 here on my channel. So there it is much more detailed
This one is only the new things we do with the additional heat sinks for the pre-driver, right? What we have done. And you have seen that even a board with the modification where we all thought that that will help for its own can blow as well. So this radio is really critical, and I really had quite a lot on the bench with exactly the same failure. And you know, that is a kind of embarrassing for ICOM. I mean, that is an A brand, so-called, and you see what's happening. Okay, everything is back. So radio is connected to our power supply, and let's go right into the testing. Okay, so that is fine, as you can hear. And now, of course, we are interested in is a power amplifier working? So, okay, let's say we go here to 15% for our first test. Okay, and now we want to see what is here happening with 15%. Radio set to AM so that we have a continuous carrier, and let's see. Wow. And radio is definitely back working. So let's increase it here a little bit more. And Deixa eu passar uma informação para os amigos. Eu estava brincando aí na live, né, quando eu estava passando pasta térmica ali entre o transistor e o dissipador de calor, né, que é aquela placa de alumínio, tá bom? Brincando que aquilo não é pasta de dente, é pasta térmica. Tá? Quem não sabe, quem mexe com rádio, né, usa muito isso com módulo de potência, transistor, né? Enfim. E qual a finalidade da pasta térmica, ok? Você transmitir o calor mais rapidamente para o dissipador. Né? Se você coloca simplesmente o transistor no dissipador de calor, né, placa de alumínio, né, você não está vendo, mas com o microscópio tem um espaço tremendo ali entre um e outro. Tá? Já entra o que? A pasta térmica. Né? A pasta térmica funciona como catalisador, ok? Então, ela transfere todo o calor do módulo ou do transistor rapidamente para o dissipador. Tá? Aquele espaço que você não enxerga, né, com o microscópio é imenso, ele é preenchido com essa pasta. Tá? E ela tem esse objetivo, ok? De transferir rapidamente o calor do módulo, do transistor, para o dissipador. Consequentemente, aumenta a vida útil do módulo, né, e todo esse calor é passado quase que instantaneamente ali, né, para dissipação no módulo que dissipa esse calor, ok? Nessa placa, tá bom? De alumínio. Então, essa é a função da pasta térmica. Eu brinquei outro dia com um amigo, ele falou, pasta de dente ali, né? Pô, o cara passa pasta de dente? Eu falei, não, isso não é bem uma pasta de dente, é pasta térmica, né? Mas funciona como agente catalisador, né? Ele é um produto químico que leva nesse calor mais rapidamente para o dissipador. Bom, para quem acompanha a rodada alto-falante, segunda-feira a gente começa mais um curso, ok? Amanhã finaliza o atual curso de telegrafia e segunda-feira começa mais um. Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. Serão 7 turmas e 3 condições aí para você fazer o curso com a gente. Primeiro, via radiofrequência. Segundo, via internet, playlist, ok? Ou melhor, via live. E a terceira, via playlist. Tá? A terceira opção, para quem não consegue fazer nos horários que a gente passa o curso, ok? Não vão mudar. Às 5 da manhã, primeira edição.
às 5 da tarde ou 17 horas, segunda edição. Tá? Para quem não consegue nesses horários, aí sim vai fazer via playlist. Tá? Entrou no YouTube, vai no nosso canal, Rodada Alto-falante, clica em playlist, tá? E a primeira de todas é o curso de CW, ok? São 50 videoaulas e qualquer dúvida dá um alô para a gente. Outra coisa, também vão ter amigos deficientes visuais na primeira turma, é uma turma só para deficientes visuais, ok? E na segunda turma também, uma turma de amigos deficientes visuais. Tranquilo? Faz o curso aí com a gente e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. You know that that is not always a very easy task. And you see, additional to that, if you have a burned out driver, then you definitely have, you know, the board is somewhat burned as well. And therefore, it is even more difficult to do it. So I just want to warn you, it is not that easy. Anyways, this radio is ready to go, and thanks for watching, and catch you next time. Bye. Terry, G0 BXL JH2 UZR. Yeah, we've had a very unusual winter. The last few years we've had very mild winters over here, but this last month or so has been very bad. We've had a lot of snow, a lot of frost, and it's been most unusual. We had 15 inches of snow at one time here, which is very, very unusual. And so that's it. I still haven't bought my weather station yet. I was going to buy a station. My daughter got into some financial. That was close. It's still running around in my mind, Harry, what that guy's name is there in Spokane. I know his name is R. Franklin, but I got his email address over here. That's the guy who sends us the picture of that crane all the time, right? No, that guy's in Des Moines, Iowa. No, But as a matter of fact, it's been a very severe cold winter over here. But now it's getting, I think, gradually getting warmer day by day. Yes, maybe very constantly. We do have a rainy sort of weather, so that's a sign of the spring season is just around the corner. So anyway, okay, about the Jerry, you still there? I'm sorry, Frank. I missed that question. I had Joe, my friend, calling me up again. He couldn't find us. Jerry, did you hear the question? Could you answer Frank's question, Jerry? Over. Yeah, okay. Yeah, I got the phone. I got Jerry on the phone here. He wants to know where we are, and that's where we are, 210. All right, very, very good there. I don't know what you said there, Frank, so you have to say it again. Go ahead. How come that some countries do not allow the industry to leave the country? Honda in the UK have laid off their entire workforce. They've laid off their entire workforce with pay for 3. Japan. JK1, GNJ is calling CQ. Hello, CQ. This is Japan Kilo 1, Golf November, Japan. JK1, GNJ is calling CQ and standing by.
and clean your computer up. You know, I mean, if you got a good firewall, you're not going to have to worry about it anyway. Agora são 6 horas e 55 minutos. A gente lembra os amigos, teremos encontro de radioamadores em Capela do Alto. Quem quiser anotar, são aqueles eventos pontuais, ok? Acontecem uma vez por ano. Mas é um grande evento. Radioamadores de interior, litoral, São Paulo, ok? É um evento bem grande e um encontro aí bem conhecido. Outra coisa, não só para radioamadores, ok? Corujas, PX, futuros radioamadores, quem curte aí dexismo e também radioamadores com certeza, né? Então, todos convidados, vai ser no 2º domingo de setembro, ok? Tá longe, mas a gente já vai anunciando. Né? É um dia inteiro ali no evento, tem a feirinha de eletroca, tem churrasco, tem lá 1000 brincadeiras, muita gente vai com a família, ok? E uma dica, como uns 130 quilômetros de São Paulo, a dica que eu sempre passo é o seguinte, né, para ficar bem em conta a brincadeira, você reúne aí 4, 5 amigos, racha a gasolina, o pedágio e vai e volta tranquilo, ok? E com incumbência de quem dirigir não beber, tá bom? Isso é importante. Né? Quem dirige, né, tira lá no palitinho, né, e o que for sorteado para não dirigir, melhor, for sorteado para dirigir, ele não bebe, ok? Só refrigerante, água, tranquilo. Mas cerveja e outros que tais, é bom não chegar perto, ok? Então tá aí, fica a dica. 2º domingo de setembro, encontro de radioamadores, Capela do Alto. E a gente vai todo mês aí passando informações, né, como você vai colaborar lá com o churrasco. Normalmente eles trabalham com campanhas também, né? O pessoal leva lá alimentos não perecíveis, ou ração para animais de para algumas entidades que cuidam de animais ali em Capela do Alto, ok? Então tem várias formas dos amigos colaborarem lá com a brincadeira, tá bom? Mas lembrando, aberto a todos os amigos. Não é o clube do Bolinha que só vão radioamadores, ok? Negativo. Tá? Todos esses eventos são abertos a todos. Tá? Esses pontuais é aqueles que acontecem todos os domingos, como Hermelino Matarazzo e companhia, tá bom? E vamos lá. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Today we're going to take a look at a new... PY2EXU adiante. All right, well, thanks for coming back. I'm going to show you this radio today. This is a radio I've been testing out. Basically what it's going to do is replace this little guy in my portable Go kit, which is over to the right that way. I have it all connected because I hate turning on radios without an antenna on them. Just in case I hit transmit, I don't want to blow the finals. Anyway, you remember this radio from a while back. This is a little 10-watt Leixen FM transceiver, and it's a dual bander. And it's going to basically get set up here in my work area out here because I want to have an area that's kind of off-grid, emergency, ready to go out here. Instead of we're inside when I have to run cables and connect stuff, this will be good for short power outages and stuff like that. Long term, you know, if it's going to be out a day or two, I'd connect all my stuff to solar and we'd be fine. But
I'm going to set this up out here. So this little guy's going to live out in the garage here, and I'm going to get an antenna. We're going to do a video on that one too. Anyway, this is a new radio from Anytone. They've been out for, I don't know, about 6 months now. I'm going to turn it on. It's got my call sign when it turns on. All right, so we're zoomed in. This will make it a little easier for me to show you some of the features on it. But first of all, I want to give you some information on it. It's a 25, 15, and 5-watt radio. The power levels are 25 high power, 15 medium, 5 low. It's got a color screen. I really like the color screen. That is a nice looking screen. It features the CTCS, which is your tone, your digital code squelch, the DCS, 200 memory channels. It's now. So we're going to show you some of the functions. I don't know if I'm going to have to disconnect the antenna and zoom in a little because right now I have the door open. There's too much light. So give me a minute and we'll be right back. All right, we're right up close on the radio, so I can actually show you stuff. You have a dual purpose function button here. If you push it and hold it, your function channel will come up. And this helps you set everything. It'll help set your hand key buttons if you want to change your predetermined buttons on there. This is your channel menu for programming in your offsets and repeaters and all that. Your mini key are these little keys on the side here. A and B, A and B buttons on there and up top. You can't really see them that well. Your hand key is your microphone, and it does that stuff. So let's exit out of that. But also the purpose of the function is to do this. These are your buttons. Your P5 is squelch. That's your volume. One of the complaints I have in this radio is that your volume, setting your volume is a two-step process. If you want to change the volume, you got to hit the volume. It's at 24 here. And go up or down. It doesn't just go. Okay? So, not the end of the world. Not horrible. Another one is your squelch up here. So I can hit that and I can set my squelch to 5 or 6 like you see in the video there. Okay? But the function button will change the purpose of these buttons. So I hit that. And now, let's see. There. So this is your tone. The what is it? CTD. I have a hard time looking through the monitor. This is your power levels. So we're on high power here. You can go to medium or low. We're going to keep it on high power for that repeater. Okay. This is your direction. Now this is neat. Let's say you got to install this radio upside down. You can. Okay. Kind of neat. And you can put it back the other way. So if you got to install this in your car and you got to put it, like that instead of like this, you can flip the screen. Make sure that's in camera there. And you have an AB button here. Let me move that up on your thing. So you can control pretty much everything on this radio. There's your B band, which is my 440 repeater around here. And your A band, which is our 2-meter repeater around here. So you kind of can control a lot of stuff from this. The DTMF function, for those that don't know, for those of you hams that don't know, maybe new hams that are watching the channel, DTMF is kind of like your telephone buttons. When you push them, they make a noise, like you're dialing. What it's used for is for functions on repeaters. Say I want a repeater to shut down. I key up an IID on my microphone, and my code might be, let's see, 0787. And it beeps like a telephone over the air, and it shuts the repeater down. It's also used for auto patches when you're making a phone call. This you have to program your DTMFs in. You can't do it just manually. You can't just hit the button and start dialing. A little bit of a kind of a bummer, but not the end of the world. This is your monitor button on this side. So if you want to take off the squelch, I can hear everything that's going on. Now what I'm going to do is I'm going to put this on a simplex frequency. And this is by the way, this is a VFO channel here. My B channel is VFO. And my A channel is all of my memories. So what I'm going to do is I'm going to look around here for a simplex frequency. Agora são 7h03. E uma dica para os amigos que querem ser radioamador, ok? Uma dica preciosa é a seguinte. Entra no site da Anatel, ok? Que é o www.anatel.gov.br. Para quem acompanha a rodada alto-falante pela internet, estou pondo aqui na lateral, ok? www.anatel.gov.br.
Já tá aí, ó. Dá uma olhada, ok? Você que não é radioamador e quer ser radioamador, é bem fácil. Entrou no site da Anatel. Tá? A primeira dica, você pega os simulados para dar uma lida, ok? São 2 simulados, um de legislação e um de técnica e ética operacional. Tá? A provinha que você vai fazer somente sobre esses 2 itens, ok? Esses 2 assuntos, tranquilo? O que é um simulado? Simulado, né, como o próprio nome diz, ele vai estar simulando a prova da Anatel. Né? Faz de conta, né, que aquela leitura é como se fosse uma provinha, ok? Então, exatamente como vai ser a prova da Anatel para quem faz ingresso no radioamadorismo, tá bom? Então, a prova consta de 20 questões de legislação e 20 questões técnica e ética operacional. Tá? Desse jeito você vai estudar, nesse simulado vai ser a provinha para o amigo, tá bom? E para estudar de uma forma bem eficiente, cada pergunta tem 5 opções de respostas. Então, você lê a pergunta e vai na resposta correta, ok? Bem do lado da pergunta tem ali a alternativa correta, a letra A, B, C, D ou E, enfim. Então, você lê a pergunta, né, lê a resposta correta e vai para a próxima pergunta. Então, você não perde tempo em ficar lendo as questões erradas, ok? Primeiro, total perda de tempo. Segundo, você não confunde na hora da prova, ok? Estudando dessa forma, lendo, né, eu falo estudando, mas 3 lidas você tira 10 na prova, ok? Não tem como você não passar na prova, ok? É bem fácil, bem tranquilo e dá para tirar de letra, tá bom? Então, cada simulado você estuda dessa forma, ok? E qualquer dúvida, dá um alô para a gente, tranquilo? Então, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com bom dia. VFO, and you can independently control the volume on each side. So this is a very great aspect of a true mobile radio. This is probably the one I would recommend to most hams. Unless you just flat cannot afford this radio, this is probably going to be the one that I tell most people to start out with, because its price point is so good. It's got a remote face, which you can use that or not. You can use it either one. It's got the true independent VFO, dual VFOs, dual display, dual volume knobs, dual channel numbers, and it comes in at about $260 after rebate. You really can't, for the price, you really can't beat this radio. ICOM's one of the top names in the amateur radio market today. And if you're looking for something and you're like, yeah, that fits within my budget, this is pretty much, you might even want to stop the video here. Not really, watch to the end. If you are on a budget and you want something that is full featured, analog only, this is the radio 9 times out of 10 I would recommend for you. The next one that you might want, which has a couple more features, is this brand new FTM 6000R from Yaesu. Now, the great thing about this radio is that it's brand new. It just came out. You can add Bluetooth to it. It doesn't come with Bluetooth, but there's a module you can purchase separately and add Bluetooth to it. The ICOM doesn't have Bluetooth. This one has a port in the back to add a Raspberry Pi interface. You can easily add All-Star to it. You can easily add like some APRS features to it. And you can easily add some other digital type modes to it, something that could run from a Raspberry Pi. So it is a little bit more forward thinking than some of the other radios we're going to talk about today. It is single display, single knob for volume, single knob for channel. It is dual band, but you can only look at one band at a time on the face of the radio. It does have a separatable face. It does have the separation kit that comes with the radio. Okay, so I'll backtrack a little bit because I told you that I highly recommend the IC2730, and I do. Okay, at the time when this Yaesu radio was just released a month or two ago, and at the time it was $319, so they've already dropped the price about $40. At the time of this recording, it's selling for $289 at rnlelectronics.com. Hello and welcome to another video by Essex Radio Hire. Jason20XTA with you today. We'll be taking a look at the ICOM IC2730E dual band mobile transceiver radio. This radio features 2 meters and 70 sems on both VFOs
and 50 watts output on VHF and UHF. Amongst its many other features, this radio also has the ability to do crossband repeat, which we'll take a look at later. This is the front control panel for the ICOM IC2730 mobile radio. We're going to take a quick look through the various keys on the front and a brief description of what they might do. So very quickly, we have the power mute key here. One quick push mutes both sides of the radio, regardless of the volume dial setting here, which is independent for each side of the radio. We have the dial key here, which if you're in VFO mode goes up or down the step that you selected. We have the squelch control here, and that's got a full range of selection. We have the main band key here, which allows you to select between what side you're going to transmit on, whether it be the left or the right hand side, and you've got one of those on each side. You've also got the VFO key here, which if you push once you can use to select the megahertz up or down using the dial key down there. If you push and hold, you can select a scan group, but if you push it once it just takes you into VFO mode, so that's fine. You've got the memory key here, which you can use to take you from, say, VFO mode to memory mode, and then push the VFO key again and you're back in VFO mode. You've got the very same thing on the right hand side of the radio. So what's really nice about this radio is you've got a selection for either side VFO on both sides of the radio, so that's quite good. You've got the monitor key here, so regardless of squelch or anything else like that, if you push this key and turn the volume up, you'll hear audio come out of the radio. Ideal for using if you want to see if there's anything in the background or that is being muted by the squelch. If you push and hold this key, choose which direction you want the duplex to go by this, because it takes you to the duplex selection setting screen. You've got your power selection key here, so you've got low, which is 5 watts, medium, which is about 15 watts, and then high, which on this radio is 50 watts, so quite impressive. If you push and hold this key, it takes you to the DTMF selection menu mode. This here, MW, is the memory write key. In VFO mode, it will take you to the memory write screen where you can set up a, to write this to memory if you wanted to. And in memory mode, it will take you to the same screen but allow you to make sort of changes. And on the right here, you've got the menu key, which takes you into the main menu. And if you push and hold this key, it locks the keys. So in theory, no matter what you push of these keys, they don't do anything. All it allows you to do is to select the main left or right VFO and a few various other functions. Push and hold this for 1 second, and that's it. This is the hand microphone that's supplied with the ICOM IC2730 radio, and it's the HM207. You may be familiar with it from other ICOM radios in the range. It has quite an extensive number of controls available essentially in your hand while using the radio. So for example, we've got the VFO and memory mode selection key there, as well as a key to lock the control panel. So if I give it a quick push now, we're in VFO mode at the moment, and it's now switched to memory mode. Quite handy. We push and hold this key. The key symbol has appeared on the right, and the controls on the front of the radio, and I suspect most of this control panel on this hand mic are also locked. Push and hold for a second, and it goes out. If you've got a home channel set, push and hold in this key, home with call underneath, will take you to that. If you push and hold call, it will take you to the calling channel if you've got those set up. If you push this main key here, it will swap between the left and the right VFO at the push of a button. That's quite handy. Here we have the up and down keys, which relate to either channel up or down selection if you're in memory mode. And if you're in VFO mode, they'll go up or down in megahertz by the selection that you've made. That would typically be maybe 5, 12, or 25
kilohertz. So because we're in VFO mode at the moment, give it a quick push and it goes up by 12.5. However, if we go into memory mode, we can go up or down through the channels. That's quite handy. You've got your F1 key here, which, if we give it a quick push, takes you through the various bands in your radio. So we've gone from 2 meter, 70 sems, airband. So that's quite handy. If you push this F2, it may send out a tone burst if that's how you've got it set up. So here we have the clear and the enter key. If you're in the main menu and you want to exit out, push the clear key and it'll take you back to where you was. If you've entered a frequency in, such as 144,700, you want it to go to that, you can just push the enter key and it'll be set. You'll notice we have a numerical keypad underneath the main keys up here. You can use these for entering in frequencies or channel numbers in the memories if you know what they are. So for example, we could enter in a frequency of 144,712, and there you go. And you can do that for the left or right VFO. What's quite handy is you also have the ability to, using these keys here, turn the volume up or down without touching the main control. So if we push the volume up, the volume on the radio is actually going up or down depending on what button I push. The same applies to the squelch. We can turn the squelch up or down without physically adjusting the radio via the dials. This could be quite handy while driving, or if the radio is mounted in such a position where you can hear the radio, you might want to turn it up or down. You can't get access to the control panel. Something to bear in mind, but it's a very useful function nonetheless. The audio reports off this microphone are very good. I do have the setting for the gain on the microphone at 4, but I have turned this down and experienced very good audio reports. You'll notice we've got 2 LEDs here. We've got one there and one there. The green shows that the radio has power, and so does this hand microphone. And the one on the left goes red when we transmit. So if we transmit for a brief second, there is a dummy node connected, so the RF will not go much further than this property. You'll notice it goes red when I transmit, and then when I dekey, it stops. That is the HM207. I'm now going to show you how to dial into a frequency in VFO mode. It's very simple. Push the key on either the left or the right hand side VFO to take you from memory mode, which we're in at the moment, into VFO mode. Use either this dial here or the keypad to dial into your frequency. So we're going to tune to 144,787.50, which is on the display here. We need to enter a CTCSS tone, so we're going to do that. So we're going to push menu. We're going to use the key on this dial on the right hand side here to go down, scroll across to tone. We're going to push the MW, which acts as an enter key. We're going to scroll right using this dial here to set the tone mode that we want, which in this case is going to send a tone. If you're using a repeater, you might want to set it to tone squelch. So we'll do that. Push the enter key. And we'll use the dial on the right again to set the repeater tone, which, if it wasn't set already to 79.7, you just scroll through or such like and push the enter key again, push clear. And it's now set on the left hand side VFO with 144,787.50, tone squelch, low power, and the tone is set at 79.7. I'll give that a quick test by picking up my 2 meter radio and seeing if the audio comes out on this radio. 2XDA. Bom dia aqui pro Manuel. Grande abraço, hein, Manuel? Tudo de bom. Obrigado aí pelos votos. Uma ótima sexta-feira.
Acabando aí a semana, acabando o ano. PY2 Juliette, Mike Papa. Tudo em paz, tranquilo? Então, um ótimo fim de semana também. E próxima semana, 2023, né? Contatos finais aí, 2022. É isso aí. Tudo de bom para o amigo e um ótimo dia. Bom, lembrando os amigos que teremos em breve um ponto de encontro de radioamadores, Zona Sul de São Paulo, ok? Estão negociando, estão ainda em tratativas, ok? Assim que baterem o martelo, eles me avisam e eu aviso os amigos, tá bom? Nós temos aí Ermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo, temos Pacaembu, ali é Zona Oeste, né? Que mais? E Zona Sul que vai surgir, ok? Então aguarde aí que logo, logo novidades, tá bom? Vai ser um point dos radioamadores todos os domingos, porém, Zona Sul de São Paulo. Mais um ponto de encontro para radioamadores. Tá? Isso é bom ou é ruim? A resposta é bom. Né? Quanto mais pontos de encontros, quanto mais rodadas, quanto mais repetidores, quanto mais eventos do radioamadorismo, é excelente. Significa que os radioamadores estão interagindo, estão chegando para nós aqui, novos radioamadores, né? Tem vindo, né, uma quantidade grande aí de novos amigos, o que é bom também, né? Sempre portas abertas aí para novos amigos. Então, esses eventos trazem, né, o pessoal que está aqui na Zona Sul, né, para a feirinha que está lá na Zona Leste ou em outras regiões de São Paulo, ok? Então, será bem-vindo esse ponto de encontros. E assim que tiver tudo certo, eu passo para os amigos. O endereço, os horários, referência para você chegar lá no local, ok? Só aguardando lá, dá tudo certo e bater o martelo, tá bom? 7h21. Oportunidade com um bom dia. Turn the volume on both sides of the VFO and pick up the UHF radio. So now, Ô Vicente, bom dia. Grande abraço. Como que está o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? PY2 VBA, tudo de bom, adiante. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo na paz. Tudo na paz, graças a Deus. Hoje tá fresquinho, né? Choveu ontem bastante por aqui. Aqui hoje tá fresquinho, graças a Deus, cara. Um cafezinho por aqui. Começar o dia, Paulo. Começar o dia por aqui. E aí, como é que tá as coisas por aí? Tudo tranquilo, Paulo? Tudo na paz? Se preparando pro final de ano, pra virada? Se preparando para viajar ou não? Quer saber? Papo Uniforme 2, Victor Bravo Alfa, Vicente. Vicentinho Luta Livre, São Mateus. Jardim São André. Ok. Não tem viagens fim de ano, tá bom? Tem gente ainda com seus compromissos aí trabalhando. E a gente aqui em casa também. Eu estou no descanso, né? Mas o Daniel tem compromisso. A Paola também não pode viajar, enfim. Então, fica todo mundo em casa, viu, Vicente? Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém, ok? É aquele esquema dos 3 mosqueteiros, manja? Um por todos, todos por um. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém, né? Tá bom. A não ser o Daniel, assim, que é mais tranquilo, né? Já tá aí com a vidinha dele aí, do jeito que ele quer, namora, sai, viaja, né? Enfim, ele tem mais liberdade, mas a gente aqui com a Paola ainda, né, tá estudando, a gente tem aí uma certa restrição ainda, né? Tem que ficar em casa e dar uma força para caçulinha, né, o Vicente? Então tá aí. PY2, Victor Bravo Alfa, adiante. Ok, Paulo. Ok, que é sério. É isso aí, meu amigo. É desse jeito, né? Desse jeito. O pessoal me chamou pra ir pra praia, cara. Minhas irmãs estavam no Pernambuco, lá em Garanhuns, tá? Voltaram e me chamaram pra ir pra lá, pra Itanhaém, tá? Mas
Vou não, cara. Vou trabalhar virada aí, Paulo. Vou trabalhar virada. Não dá pra ir, não. Entendeu? Infelizmente aí, eu fiz uma troca aí. O cara pediu pra ir Natal e final de ano, cara. Né? Pra ele foi bom, né? Pra ele estourou, né? Natal e final de ano. Só que pra mim... É que também tô com a família longe, Paulo. Então... Eu fiquei uma semana no Piauí, né? Fui 23 de novembro e voltei 2 de dezembro, né? Pra mim foi bom que foi rever a família. A empresa me devia uns dias lá e outro amigo outro colega foi 2 dias, né? Pra mim. Aí ele estourou, né? Natal e final de ano. Natal e final de ano, aí vou pra ele. Eu trabalho hoje e folgaria amanhã, né? Trabalho hoje, folgaria amanhã. E amanhã eu vou pra ele. Entendeu? Aí pra ele foi bom, né? Vai ficar hoje. Ele fica hoje. Que é meu plantão hoje, né? Ele fica hoje, amanhã. E domingo. Entendeu? Tá? Só folgo segunda-feira. A partir de hoje, só folgo segunda-feira. Que é sério, Paulo? Aí ele estourou. Porque eu vou pra ele amanhã. Que é sério, Paulo? Ok. PY2 Victor, Bravo Alfa, Vicentinho. É isso aí. Mas tem o seguinte também, né? Vai garantir aí mais um QSJ no bolso, né? É uma conta a mais aí, é um supermercado mais gorducho, né, ô Vicente? É uma graninha para a família, para o filho, para a filha, né? Enfim. Para uma obra, né? Então, vale a pena, né? Um tipo de sacrifício, vamos chamar assim, né? É um sacrifício que a graninha vem numa hora boa, né? A não ser que esteja sobrando. Né? Mas não tá, né? Nem para mim tá sobrando, para ninguém, né? Para ninguém tá sobrando QSJ, né, Vicente? Então, corre atrás mesmo, né? Eu também, no teu lugar, faria a mesma coisa, ok? Eu quero comprar uma antena nova. Pô, de repente, essa boquinha, né? Esse trabalhinho extra te garante aí antena nova, uma fonte, tudo é uma troca, né? Você vai ficar no descanso, né? De papo por hora, vai faturar uma graninha. Vou faturar uma grana, eu também. Eu faria a mesma coisa. Bom, oportunidade aos amigos. Mais alguém na frequência? PY2 Victor, Bravo Alfa, adiante. Ok. De retorno, Papa Uniforme 2, Victor Bravo Alfa, Vicente. Vicentinho, luta livre. Não, Paulo. Isso aqui é o seguinte, eu vou pra ele amanhã, né? Mas já devo pra ele. Tá? Ele foi pra mim aí em novembro, tá? Eu viajei aí. A empresa me devia 2 dias. E ele foi 2 dias pra mim. Ou seja, eu paguei pra ele um dia no Natal. Eu vou pagar outro dia pra ele amanhã. Entendeu? Pra ele foi bom, né? Pra ele foi bom que foi aí que Natal é final de ano. Entendeu? E eu fiquei 2 dias fora do serviço aí. Que ele devia 2 dias à empresa. Tá? Agora folga mesmo pra viajar só um mês 4, tá? Acabou o mês 3, eu viajando de férias, se Deus quiser. Até marcar as férias pra ir, viu? Vai ficar com a família lá um mês, se Deus quiser. Lá pro Piauí. Bom, Paulo. Lá pro Piauí ficar com a família lá, curtir um pouco a família. Entendeu? Mas é isso aí, meu amigo. Enquanto a família tá longe, fazer o quê, né? Tem que ficar sozinho por aqui. Trabalhar, né? Certo? Ontem almocei com a minha filha aqui ontem. Fiz uma rabada ontem. Almocei com a minha filha. E hoje eu vou comer o sobroço. Tá bom? O que sobrou de ontem, sobroço. Entendeu, Paulo? Ontem eu fiz almoço aqui ontem. Não sei se você cozinha, Paulo, mas eu me viro por aqui, viu? Ontem fiz uma rabada ontem. Fiz um torresmo. Fiz um feijãozinho fresco. Com bacon. Com linguiça. Entendeu, Paulo? Eu consigo me virar por aqui. Ela só vai ser feita, viu? Minha filha que mora aqui no São Paulo.
a mais velha, ela veio almoçar aqui comigo ontem. Tá? Primeiro saiu falando bem da rabada, viu, Paulo? Fiz a rabada no vinho, tá? Ela fica soltinha, fica com um sabor diferenciado, viu, Paulo? Quando você coloca um pouco de vinho aí, fervendo no vinho aí, deixa ela curtir no vinho, Paulo, tá? Ela fica aí diferenciada, viu? Tá? Ficou tão bom que nem cachorro comeu, cara. Começou os ossos, tem um cachorro aqui que eu coloquei os ossinhos pra ele, cara. Ih, menino! Ficava pedindo mais, Paulo. Tão bom que tava rabada. Até os ossinhos tava bom, tá certo, Paulo? Positivo. Mas deve ficar bom mesmo, hein? Nunca comi dessa forma, tá bom? Passar lá no vinho, né? E quando frita, depois sai todo o álcool, né? Fica só aquele gostinho de vinho. É que tem alguns pratos, né? Que o pessoal põe vinho, né? E quando faz lá o prato, ele, né, fica aquele gostinho de fundo, mas o álcool evapora, né, Vicente? Olha que legal, hein? Nunca comi desse jeito, hein? Vou dar a dica aí para o pessoal aqui em casa fazer, tá bom? Quem faz muito é minha sogra, ok? Minha sogra tem o hábito de fazer aí todo ano. E eu tenho o hábito de todo ano comer, né? O pessoal faz, eu como, Vicente. Mas legal, vou falar dessa dica aí do vinho, ok? Deve ficar muito, muito bom, né? Bom, deixa eu abrir espaço para os amigos. Mais alguém? PY2, Victor, Bravo Alfa, adiante. Ok. Bom, eu aprendi a fazer essa rabada com vinho. Eu trabalhei num restaurante ali na Mira Santos. Trabalhei em 2 restaurantes na Mira Santos, pô. Tá? Não de cozinheiro, tá, pô? Eu trabalhei de eletricista. Tá? Sempre na minha vida, tá? Sempre trabalhei de eletricista. Tá, pô? De manutenção, comecei em obra. Comecei ali no Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas. Eu comecei a trabalhar de eletricista ali no Emílio Ribas, não sei se você conhece, na Hospital das Clínicas ali, em 88. Meu primeiro serviço ali, Paulo. Então, o que eu comecei a fazer é trabalho de elétrica, tá? Resumindo, eu fui trabalhar no restaurante ali na Mira Santos. 2 restaurantes trabalhei na Mira Santos ali. Um chamado Rubaiá, não sei se você já ouviu falar. No começo eles tinham 3 casas, 3 restaurantes ali na Avenida Vieira de Carvalho. Avenida Vieira de Carvalho, mas veio na minha cabeça agora, hein? Lembrei. Vieira de Carvalho, ali do lado da República, Praça da República. Tinha outro na Alameda Santos. E tinha outro na Faria Lima. Agora tem outro na Doc Lobo, chamada Figueira. Rubaiá Figueira. Tá? Isso aí no Rubaiá também 7 anos. E depois também outro ali na Alameda Santos, chamado Restaurante Máximos. Ouvi o pessoal fazendo rabada no vinho lá. Rabada no vinho, cara. Na hora do almoço, dá um pedacinho pra você comer, cara. O patrão pediu. Os italianos tinha lá. Aí o cara ia lá pra guardar um pedacinho pra mim, meu amigo. Rapaz, coisa do outro mundo, cara. Porque no vinho, cara, Como deixa o patrão ver, não. Isso aqui mano. Isso aqui é relíquia pra ele, cara. Isso aqui só ele que pede aqui. Só ele que come aqui. Ou quando algum cliente pede. Ele não fazia assim direto, sabe, pô? Quarta-feira rabada. Não sei o que é rabada, não. Não tinha, não. Era só quando o patrão queria comer ou algum cliente pedia. Que às vezes o cliente almoçava com ele lá, né? E às vezes encomendava. Aí aprendi, pô. Aprendi a fazer aí. Pra deixar colocar um pouquinho de vinho. Lá falei em uns 3 minutos. Deixar um pouquinho no continuo vinho lá, Paulo. E fica muito bom. Fica soltinha. Fica um sabor diferenciado, pô. Mas quando eu faço aqui, minha amiga.
Quando eu faço aqui, o pessoal começa a perguntar a mim, como é que é? Como é que faz? Como é que é? Qual a quantidade de vinho? A Dani que é minha filha, né? A Dani falou que tava uma delícia, não sei o quê. Então, Paulo, a gente sozinho, Paulo, a gente tem que se virar, viu? Tá? Aqui eu cozinho, aqui eu limpo casa, aqui eu lavo o banheiro, aqui eu faço almoço, faço café. Tá bom, Paulo? Então, ou seja, em qualquer lugar, até quando eu vou no Piauí, lá tá minha esposa lá, cara, ela falou, você vai fazer almoço hoje? Eu falei, vou fazer nosso almoço hoje. Mas como? Especial e tal? Eu falei, não, é especial. Quando ela chega, tá lá. A churrasqueira, a brasa ligada, a brasa acesa, um pedacinho de carne na brasa, entendeu, Paulo? Tá, então eu consigo me virar, Paulo, eu sempre me virei, cara. Tá? A gente tem que se virar, que é sério, Paulo. Não sei se você cozinha aí, tá? Mas um dia eu vou fazer uma rabada pra você aqui, Paulo. Eu vou lhe convidar pra você comer, viu? Tá? Fica cegado aí que ficar com vontade não, tá? Ou lá no Piauí, viu? Lá no Piauí, que estiver passando por lá com o seu jatinho, tá, Paulo? Descendo, tem um aeroporto lá pequeno lá. Desce lá e começa o almoço pra você comer lá. Tá bom, Paulo? Uma rabada, carninha assada na brasa lá, viu? Churrasco não. Uma carninha assada na brasa lá. Um pedacinho de picanha, um pedacinho de bode. Tá bom, Paulo? Tá convidado aí, viu? Lá no Piauí, a cidade chamada Paulistana. Tá? Tá já, Paulo? Então fica lá uma semaninha lá, viu? Tem um quarto lá da minha filha, tira minha filha do quarto lá e você fica lá com sua família, se Deus quiser. Tá ok, Paulo? Papo de Fome 2, Victor Bravo Alfa, Vicentinho, Luta Livre. Que é sério, Paulo? Ok. PY2 Victor, Bravo Alfa, Vicente. É isso aí. Nossa, muita coisa boa, né? Você foi falando, eu fiquei com água na boca. Eu também me viro, tá bom, Vicente? Me viro nos 30, tá bom? Da terra até o teto eu me viro. Fazer um cimento, 3x1, né? 1 de cimento, 3 de areia. Mexer com hidráulica, mexer com eletricidade, né? Que é a minha praia também, né? E radioamadorismo, antena, cozinho também, né? Faço arroz, feijão, ovo frito. Tá? Não tem tempo ruim, aqui eu faço tudo também. Tá bom, me viro nos 30, nos 40 e nos 50, ok? Não tem conversa. Tem amigo que não sabe nem fritar ovo, né, ô Vicente? Pô, mas que vergonha, você não sabe nem fritar um ovo. Ah, não sei e tal. Sabe fazer um omelete? Não sei. Sabe fazer um feijão? Não sei. Pô, o cara não sabe se virar, né, ô Vicente? Precisa, né, ter um pouco de energia aí e se virar nos 30. Tudo bem, tem coisa que você não mexe lá como hidráulica, trocar uma boia da caixa d'água, né? Mas tem coisa que você vê fazendo, você aprende, né? Não é o fim do mundo, né? Você vê o cara trocando uma boia ali, pô, é bico, né, Vicente? Pô, tá vazando lá pelo ladrão, né? É a boia, né? Vai lá e tira a tampa, né? Fecha o registro e troca a boia, né? Pô, coisa mais simples, impossível, né? Parte elétrica que você manja, né? Que eu gosto também, né? Então, manjo um pouquinho, mas acho que hoje em dia aqui não se virar, o Vicente, tá frito, né? Pintar uma casa. Pô, quando eu casei, Vicente, né, pergunta se eu tinha grana. Não tinha, né? Você ganha uma geladeira, ganha lá um fogão e tal, mas e o resto, né? Então, e a grana, né? Acabou a grana, né? E quando acaba a grana, como que você faz? Faltava pintura, né? O que eu fiz? Comprei rolo, pincel, pintei inteirinho o apartamento, ok? Parede, rodapé, o teto. Né? Foi a primeira experiência como pintor amador, ok? Fiz uma miscelânea, mas pintei, né? Limpei. Né? Depois você aprende a quantidade de tinta no rolo, né? Como, né, passar o rolo ali de forma eficiente, né? Nem muita tinta no rolo, nem pouca. Pincel também, rodapé, né? Enfim. Você aprende, né? Você vê os outros. Só que quando você vai fazer, você não tem as manhas, né? Você tem que pegar o jeito. E pega, né, Vicente? Aí pintei outro quarto, pintei mais um monte de coisa, enfim. Pô, vai saber que tem alguém que não sabe pintar uma parede. É jogo duro, né? Fazer um cimentado, coisa básica, né, Vicente? Fazer uma comidinha aí, pô, se vira, né? O cara que não se vira hoje nos 30 passa fome, né? Você vai ter uma empregada para cozinhar para você? Você não tem, né? Então, tem que se virar mesmo, né? É obrigação. Acho que todo radioamador deveria ser escoteiro para aprender a fazer tudo isso, ok? E mais, né? Além de escoteiro, pegar essa parte aí de elétrica,
hidráulica, mexer com alvenaria, ok? Faz lá uma parede, um murinho, um negócio que é básico, né? Um cimentinho básico, pô. O cara não sabe, né? Sabe fazer isso? Não. Sabe fazer aquilo? Não. Sabe fazer um ovo frito? Não. Você sabe viver? Ah, viver eu vou levando mais ou menos. É jogo duro, né? Tem cara que sofre porque não sabe fazer nada também, né? É o que a gente chama de zero à esquerda, né, Vicente? Pô, não sabe nem fazer um omelete? Ah, não sei. Pô, nem um feijão também não sei. Então, meu amigo, você tá frito, né? Vai pagar tudo por fora e não fica bom, né? Pior que você paga um pintor, o cara faz aquele servicinho meia boca, né, Vicente? Bom, mais alguém na frequência? PY2, VBA, adiante. Ó o Cris chegando aí. Falei em escoteiro, ó lá. Ele tava só na coruja, viu, Vicente? Falei de escoteiro, apareceu, hein? Apareceu o chefe Cris. E aí, Cris, concorda comigo ou não concorda, hein? Não é assim? Ó lá. Tem que ser escoteiro mesmo, claro, concordou, né? É, tem que ser, né? Senão tá frito, né? Depende da mãe, do irmão, da tia, da namorada. Aí você tá roubado no mundo, né, o Vicente? PY2, VBA, adiante. Meu amigo, é complicado. A gente tem que aprender a fazer alguma coisa na vida, cara. Senão, amanhã depois fica sozinho, cara. E pagar cozinheira, pagar empregada é difícil, hein? Ou seja, só que tiver muito dinheiro, né? No caso do Cris aí, deve ter muito dinheiro pra pagar cozinheira, empregada aí. Entendeu? Mas eu não. Eu tenho que me virar sozinho, cara. Ou seja, sempre me virei, Paulo. Sempre consegui me virar, cara. Dentro dos meus 10 anos, 11 anos, cara, minha mãe saía pra fazer os bicos dela. Fazia o serviço dela e ficava em casa, cara. Se virava aí nos 30, Paulo. Tá? Ou seja, aprendi desde pequeno. Tá? Aprendi desde pequeno aí. Cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, consegui me virar sozinho. Por quê? Porque aprendi desde pequeno. Tá? Então a gente tem que aprender, Paulo, desde a infância aí. Tá? Às vezes a gente tem filho aí, tá? Eu vejo muitos pais aí, cara. Tá? Muitos pais aí vai fazer algum serviço em casa, né? Alguma atividade em casa. Em vez de chamar a criança para ajudar, cara, o cara deixa a criança jogando no computador, o cara fica lavando um carro lá. A criança não, né? Eu vejo o pai com um filho de 8, 10 anos aí, o pai tá lavando o carro lá, tá lavando na garagem, o filho tá lá. Ou seja, a criança não é culpada. Às vezes o pai vai fazer alguma atividade em casa, ele vai chamar a criança para ajudar, eu falo, vamos ajudar o papai ali, vamos. Ou seja, se torna uma brincadeira para a criança, a criança vai aprendendo, entendeu? Aí a criança cresce, 15, 16, 17 anos, não faz nada em casa, nada, não vai a uma casa, não ajuda o pai vai limpar um quintal, não ajuda o pai lavar uma garagem, ajuda o pai a lavar o carro. Por quê? A criança não é culpada. O culpado é o próprio pai que não incentiva a criança. Eu cheguei no Piauí, Paulo, eu tenho meu filho de 3 anos, cara. Chego no Piauí, pego meu filho, vou pra roça com ele. Vou capir lá à frente da casa lá, que a gente não tá assaltado, que a gente comprou uma casa um pouquinho longe do centro. Então ainda não tem assalto. Meu filho tá no pé, tá lavando o carro, meu filho tá jogando água pra mim. Ou seja, é um próprio incentivo, entendeu, Paulo? Para a criança já aprender, crescer, aprendendo alguma atividade dentro de casa, entendeu? Tá? E vendo os pais fazendo em casa também, ajudando, ele vai ajudando também. Agora, o pai, muitos, vai fazer atividade em casa, deixa o filho na televisão, ou jogando videogame, ou no celular. Ou seja, o próprio pai que é culpado da criança crescer dessa maneira. Tá bom, Paulo? Matando o Cris aí, Paulo. O Cris chegou aí e não ouvi, não. Que é sério, Paulo? Papo Uniforme 2, Victor Bravo, Alfa Vicente, Vicentinho, Luta Livre, Jardim Santo André, São Mateus, Zona Leste, São Paulo. Que é sério, Paulo? Vou pegar um café ali e já volto. Ok. Não, o Cris entrou via internet, ok? Tá na live aí com a gente. Quem acompanha a Rodada Alto-falante pela internet, é só entrar no YouTube, digitar Rodada Alto-falante
e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta, você acompanha a rodada alto-falante, ok? Concordo, viu, Vicente? Exatamente isso. Né? Esse que é o problema, né? Algumas crianças aí são mal acostumadas. Aí cresce mal criada, né? Bate no pai, bate na mãe, vai para as drogas também, né? Facilmente. Cabecinha fraca, né? Mas quando é bem educado pelos pais, ele tem uma certa resistência, ou muita resistência, né? Não vai fácil para bebida, drogas, enfim. Que é uma pena, né? Quantos jovens aí se perdem por conta dos amigos, né, ô Vicente? Bom, 7h45. Lembrando, os amigos, semana que vem, segunda-feira, dia 2, iniciando mais um curso. Quem for fazer promoção classe B, vai se preparando, ok? Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. Serão 7 turmas e 3 possibilidades. Primeiro, você poderá fazer com a gente via radiofrequência. Segundo, você poderá fazer o curso via internet, na live. E terceiro, via playlist, ok? Quando o amigo não tem o horário disponível que a gente passa o curso, né, você escolhe o curso e faz aí no melhor horário aí do dia, ok? Vai ter 24 horas por dia para escolher o melhor horário, tá bom? São 50 videoaulas e qualquer dúvida, dá um alô para a gente. Bom, enquanto o Vicente vai pegar um café, mais alguém na frequência? Ok. São Paulo, 19 graus. Que tempo doido, hein? Ontem um baita calor. E hoje já 19 graus. Imagens do aeroporto de Congonhas. Tá? É um amigo nosso que faz isso, tá bom? Ele já veio aqui no nosso canal, ele é inscrito no canal da Rodada Alto-Falante no YouTube e eu sou inscrito no canal dele, ok? À tarde ele faz umas lives bem interessantes, tá? Esse amigo, ele é piloto, ok? E durante toda a parte da tarde ali, ele fala dos aviões, do pouso, os termos usados na aviação, ok? É bem legal. Né? E como ele manja de aviação, ele tira dúvidas para um monte de gente que está ali acompanhando a live, ok? É muito bacana. Tem várias, né? Em São Paulo você tem 2 lives do aeroporto de Guarulhos, tá? Uma qualidade de imagem Full HD e outra 4K, ok? Vai encontrar duas lives ao mesmo tempo, de Guarulhos. Campo de Marte, uma live, aeroporto de Congonhas também. Só que ele faz o seguinte, é o mesmo amigo, né? Ele deixa uma live no automático, tá? Ele faz outra ao vivo também, ok? Uma no automático, só pousos, decolagens e contatos da torre com aeronaves. Tá? E uma outra live que ele faz, ele vai falando da aproximação dos aviões, né? Perna para a esquerda, perna para a direita, e assim vai, né? Falando em perna para a esquerda, perna para a direita. Ô Luiz, grande abraço, hein? O nosso amigo Luiz, o Souza, né? É o Souza, P2 Lima, Hotel Romeo. Grande abraço, hein, Souza? Tudo de bom, excelente sexta-feira, ok? E falando em perna, perdemos aí o Pelé, né, Souza? Você viu que coisa, né? O maior jogador do planeta, nosso grande Pelé, infelizmente, partiu, né? Uma pena. Ontem, na segunda edição, estava passando para os amigos. Um pouquinho antes tinha ouvido já o noticiário, né, e vários jogadores já estão se manifestando, né? Enfim, algumas partidas aí pelo planeta, está fazendo aquele 1 minuto de silêncio lá para o Pelé, né? Enfim. Mas é uma pena, né? Grande jogador, né? Eu considero o maior do planeta, ok? Temos, né, bons jogadores hoje, mas eu acredito que o Pelé foi um ícone, né, para todos nós. Adoravam o Pelé no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, onde ele até ficou uns bons anos, né? Enfim. Então, e no Brasil, então, nem se fala, né? Pelé não, era digno da coroa, né? O Rei Pelé, né? Rei Pelé porque era o rei dos jogadores, né? O Souza e amigos. Uma pena, né? Uma pena e perdemos aí o grande Pelé. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência?
Então, deixa contigo, Vicente. PY2 VBA, adiante. Voltei por aqui, fui pegar um café, demorei um pouquinho, mas voltei. Tá já, Paulo? O Rebelião foi embora ontem, você falando aí. Foi embora ontem, né? Jogou bem, Paulo. Quer dizer, eu não vi jogar não, viu, Paulo? Tá? Eu tenho uma pequena lembrança aí, eu acho que uma despedida da seleção, se eu não me engano. Era um jogo, me fala, eficiente, era um jogo de amigos, tá? Lenta, muito vagaramente, viu? Que eu lembrei de jogar aí, tá? Muito pouco, tá? Eu sou de 69, né? Eu sou de 69, 70, tipo 70, e depois de jogar com as 80. Hoje eu tinha acho que 10 anos. Eu tinha uns 10 anos, mas quase 10 anos. Então, lembro muito pouco, tá bom, Paulo? Lembrei de muito pouco jogando aí. Tá, eu lembrei de uma despedida, não sei se foi da seleção, foi de um jogo bem eficiente, não lembro bem, tá? Ok, Paulo? Não sei se você lembra aí. Não sei se você é mais velho que eu, mais novo. Mas eu lembro muito pouco, porque é sério, Paulo. Aí do Pelé jogando aí, tá? Mas, meu, quando ele tava internado aí, eu falei, não, acho que não sai do hospital mais não, cara. Achei que ele tava aí, né? Mas fez muita coisa pelo país, né? Tá? Agora o pessoal tá preparando aí pra velório lá na Baixada, né? Eu não entendi por que os familiares pediu pra fazer o velório depois da posse do Lula. Não entendi também. Eu vi ontem, fiquei pensando por que, se ele pediu aí. Não sei. Tá bom, Paulo? Mas jogou muita bola. Que é sério, Paulo. O Brasil, o mundo inteiro conhece, né, Paulo? Positivo? Exatamente. Bom, eu não gosto de futebol, ok? Não ligo. Né? Nunca gostei de futebol, ok? Então, pra mim também não assistia nenhum jogo, ok? Não sei quando era moleque, né? Assistia por conta do meu pai, ok? Meu pai adorava futebol. Era corintiano roxo, tá bom? E a gente, consequentemente, né, punha a camisa do Corinthians. Meu pai, meu irmão, eu. Né, meu irmão virou palmeirense. Né, e eu, depois de um tempo também, acabei torcendo lá para outro time, que torcia nada, né? Porque tinha um amigo que torcia lá para outro time, eu falei, eu vou ser tal time, né? Ele vai falar, por quê, né? E meu pai ficou bravo, né? Porque eram 3 corintianos. Aí meu irmão saiu, virou palmeirense, meu pai já não gostou, né? Aí depois eu saí, eu falei, agora eu vou ficar sozinho aqui. Para dar uma diversificada, né, pai? Um para cada time, aí fica um negócio mais equilibrado. Mas brincadeiras à parte, eu nunca liguei para futebol, viu, Vicente? Nunca, até hoje, hein? Até quando o Brasil jogou, mas nem liguei televisão. Tô pouco me lixando, né, se o Brasil ganha o futebol, se perde. Aí não ligo mesmo, hein? Tá bom? Posso até ver o resultado depois, né? Opa, Brasil ganhou, opa, Brasil perdeu. Opa, Argentina ganhou, campeã, maravilha, né? E merecida, né? Merecido o título lá para a Argentina, né, Vicente? Mas né, a verdade é essa, eu nunca liguei para futebol, ok? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Victor, Bravo Alfa, adiante. Não, Paulo, eu, pra te falar a verdade, eu gosto, tá? Gosto sim de assistir, gosto de torcer, tá? Gosto de ver o resultado aí, tá? Fico feliz que a nossa seleção brasileira ganha, tá? Agora, sair da minha casa, do meu lar, pra ir estádio, não faço isso não, Paulo. Eu não faço não, nunca briguei pro time não, tá? Tem cara que briga aí, arruma confusão. Não, brinco um, brinco com o outro aí, tá? Brincar com o pessoal aí sobre futebol, gosto de brincar, gosto de trocar ideia, tá? Entendeu? Chamo de um de corintiano, mexo com um, mexo com outro, tá? Mas sair da minha casa para ir estádio brigar, como muitos fazem por aí.
Uma confusão. Quando volta, ou volta quebrado, machucado, ou morre. Negativo. Sair brigando aí, sair na porrada, xingando. Nunca fiz isso. Nunca. E quando a seleção brasileira começou a jogar agora essa Copa do Mundo aí, eu já pensei logo, isso não passa, não ganha de ninguém. Não tinha futebol para passar aí para semifinal, para final, não passava. Muito fraquinha, pô. Seleções boas mesmo, muito boas, ficou para trás. Eu tô mais aí que não tinha ninguém de nome. Só o Neymar diz que é bom, mas nada. Deixa pra lá, pô. Deixa o futebol pra lá. Foi só decepção. Ainda bem que nosso vizinho aqui ganhou. Foi a Argentina. Que nós mesmos não tinha condições, não tinha seleção pra ganhar. Ah, mas é o técnico tocar o técnico. Não, que tocar o técnico pra quê? Quem joga futebol é o técnico, quem joga é os jogadores. Mas deixa pra lá, meu amigo. Deixa pra lá. Tá bom? Eu pensei que o Cris via rádio aí. O Cris tá via internet, né? O pessoal tá tudo viajando, pô. Não tem ninguém aqui em São Paulo falando no radioamadorismo, tá bom? Tá todo mundo viajando aí. Tá? Só eu achei e você, né? Vai ficar pro São Paulo mesmo, né? Eu não viajo não, fica por aqui mesmo. Minhas irmãs estão me chamando para ir para Itaém, mas vou ficar por aqui mesmo. Tá joia, Paulo? Tá bom, meu amigo, eu vou ali em cima, eu ainda não fui na pasta, não fica lá na cima, não fica o cachorro na laje. Vou dar um pulinho lá em cima, lá, vai tá meu vira-lata. Tá bom? Daqui a pouco vou na padaria comer um pão. Como comprei pão e não, só cafezinho por aqui. Quiser ir comigo, tem pãozinho de queijo lá, viu? Pãozinho de queijo bom, rapaz. Não gosto muito de pão de queijo não, Paulo. Pão de queijo ele dá uma sede, cara, uma ressaca de sede. Não gosto de comer muito pão de queijo não. Mas às vezes como lá na padaria, tem um pãozinho de queijo bom lá. Mas eu evito comer ele porque ele dá muita sede. Vai tomar água danada. Tá joia, Paulo? Papo Uniforme 2, Victor Bravo Alfa, Vicentinho Luta Livre, Jardim Santo André. É São Paulo, é capital, é Zona Leste, é São Mateus, que é sério, Paulo? Positivo. P2 VBA, Vicente, São Mateus. Fica à vontade, tá bom, Vicente? Quanto ao futebol, eu vi um comentarista esportivo, né, de uma emissora que eu falei, o homem vai ter um ataque cardíaco, hein? Vai sair o coração dele pela boca, nossa, tava nervoso. Né? Fora do ar que ele xingou a mãe do técnico, de tudo quanto foi nome. Tava bravo o homem. E já deve saber quem é, né? Uma emissora chamada Band, exatamente. E tava muito bravo, hein, ô Vicente? Aí ele reclamando ali, mas é coisa de pessoal aí que gosta de falar de futebol, né? Fica nervoso, fica bravo. Falei, opa, o homem vai ter um ataque cardíaco, né, Vicente? E que ele tava ali, eu falei, nossa, é melhor o homem tomar um calmante ali, que ele tava bravo, hein? Tava muito alterado. Eu não faço isso, né? Nem perco tempo. Nem vejo o jogo, né? Não ligo para isso. Quanto mais perder a paciência, né? Ficar irritado, nervoso, ixi, para me tirar do sério precisa muito, né? E quem tirou, o resultado não foi bom. Não é bom, né? Tem um ditado que diz, não mexe com quem tá quieto, que não é uma boa ideia, né, Vicente? Então tá aí. Grande abraço e tudo de bom pro amigo, ok? Quanto ao pão de queijo, faz assim, ó. Pode deixar pago lá uma meia dúzia, um chocolate, uns 2 pãezinhos na chapa com manteiga, que tá de bom tamanho, viu, Vicente? Um abraço e bom batente. Valeu, Paulo. Valeu, um abraço pra você aí, tá bom? Boa sexta-feira pra você aí. Tá bom? Não vou dar um feliz ano novo, que a gente vai se falar ainda, com certeza. Amanhã ou depois. Tá bom? Um abraço pra você e uma boa sexta-feira aí. Fica com Deus aí. Tá bom? Eu vou até a padoca comer um pão por lá. Abraço. Ok. Abraço, fica com Deus também e tudo de bom.
Mais alguém na frequência? Ok, ó, já estava mandando uma cartinha, hein? Uma notificação. Falei, cadê o usuário aqui do Romeo Alpha Foxtrot? Mas na hora, hein? Já estava pronto aqui, já pô aí no correio, né? Ia demorar um pouquinho para chegar, né? Não ia mandar via Zap não, viu, Rodrigo? Então tá aí, como que tá, amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? PY2, rodada alto-falante, Romeo Alpha Foxtrot, como foi de Natal? Tudo em paz, tranquilo? Então, baita abraço, PY2EXU, adiante. Ok, Paulo. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão na escuta da rodada alto-falante. Esta aqui é a estação Papa Yankee 2, Romeo Alpha Foxtrot. Meu nome é Rodrigo. Opero e transmito base aqui por São Paulo, capital, no bairro do Jaguaré, Zona Oeste. Ô Paulo, bom dia para você. Espero que esteja tudo bem, tudo em paz contigo. Por aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu tenho uns par de dias aí, tem 2 semanas e pouco aí que eu tô fora daqui, né? Tava lá por Sorocaba. Assim que acabaram as aulas e as obrigações rotineiras, né? De dia a dia por aqui, eu me bandiei pra lá, pra ficar por lá, hein? Acabei vindo ontem, né? Viemos ontem, veio eu, a Yaya, minha namorada, pra buscar roupa. A Yaya também tá passando uma temporada por lá. Aí tá aproveitando ficar na casa dos meus pais também, mudar um pouco de ares. Então todo mundo, falei, vixe, precisamos de roupa, né? Que ainda vai mais um pedaço da temporada por lá ainda. Ok, Paulo, mas tudo bem, Natal sendo Natal, né? Sempre acaba aí sobrando uma tretinha pra cá ou pra colar. Eu particularmente, quando chega essa época de festa, eu torço para que chegue logo o dia 2 de janeiro o mais rápido possível. Ainda faltam mais 3 dias ainda, 31, 2, é isso aí, faltam mais 3 dias para atingir meu objetivo. Se Deus quiser, daqui a pouco já é ano novo, já acaba essa balela aí de muitas obrigações, muitos papéis a serem desempenhados, que eu particularmente não desempenho com muito prazer, não. Ok, Paulo, mas tudo bem, tudo em paz, trabalhando, né? Trabalhando remoto por lá. E saudoso aqui da rodada, hein? Até tava falando pra Kelly, né? Tá deitadinha lá, falei, meu, aproveitar pra fazer um radinho, que hoje eu tô podendo. Ok, Paulo, espero que hoje você esteja bem. Eu tô observando, sua transmissão tá diferente, tá com um baita de um eco por aqui. Me diga se mudou um pouco sua station por aí. Papa Yankee 2, Romeo Alpha Foxtrot, Rodrigo, São Paulo, capital, Jaguaré, Zona Oeste, PY2EXU. Ok. PY2 Romeo Alpha Foxtrot, Rodrigo. Então, que aumentei um pouquinho o retorno, ok? Tenho aqui uma caixa bem do meu lado, né, de retorno. O retorno vem um pouquinho mais alto, dá essa sensação de eco. Na verdade, é eco mesmo, né? Não é aquele eco proposital ali que vem a reverberação, mas por conta desse volume um pouco mais alto, desse efeito, né? Mas tá bom. Quanto ao amigo, a família, a filhona aí, maravilha. E quanto a Sorocaba, maravilha também. Tem alguns amigos nossos aí que estão por Sorocaba, né? Radioamadores, corujas. Tem um corujão maior lá de Sorocaba, é o Clóvis, tá bom? Tá sempre aí com a gente. Abraço, hein, Clóvis? Olha lá. O Rodrigo tava aí, hein? Tava aí no seu pedaço, hein?
Quando você vê uma portadora forte aí, apagando televisão, interferência no som, até no sinal do satélite, é ele, hein? É o pitimbador mor. Não, brincadeira, hein? No passado tinha, né? Lá no tempo dos 11 metros, né? Da TV convencional aí, né? Tudo via radiofrequência. Hoje o pessoal vai tudo na internet, né, Rodrigo? Eu tenho, né? Eu tenho antena lá, mas né, sinal de via radiofrequência, mesmo digital, né? Não vejo mais, né? Até vejo, está tudo certinho, se a antena está bem ajustadinha lá na torre, mas a gente não assiste, né? Vai só na internet agora, né? Ou vídeos, documentários, filmes, né? Num canal, em outro. Então, a TV aí acabou ficando meio que de segundo plano, né? Depois que você está com a internet em casa, a conversa é outra. Tem a TV a cabo também, né? Várias opções aí. E todo mundo tem lá uma escolha diferente. Um prefere um canal, outro prefere outro. Eu prefiro o rádio. Né? Vejo pouca televisão. Não sei que todo mundo quer ver um filme, aí convida a gente vai ver o filme também, mas... Sabe quando você enjoa de filme, ô Rodrigo? Filme de terror, né? Eu curtia muito, nossa. Enjoa de tal forma, qualquer filme de terror aí, né? Para mim é aquela coisa, aquela água com açúcar, né? Suspense, de guerra, né? E tem um filminho que já enjoou, né? Tanto que a gente vê que vira carne de vaca, né? Como fala minha avó, né? Fica um negócio já meio enjoativo, mas tá bom. A gente assiste, né? Vez ou outra assiste um filminho e tal. Sabe que eu nunca consegui assistir? Eu vou te falar até um filme, tá? O tal do Senhor dos Anéis, mas nunca consegui. Primeiro, demorado, né? 3 horas ou mais, né? Mas tem um dos filmes, né? O Senhor dos Anéis, é 3 horas e meia. Eu falei, pelo amor de Deus, deu 1 hora e meia, eu tô dormindo. Nem isso, 1 hora, né? Deu 1 hora, eu tô caindo no sono. Né? Aquela ladainha toda, aquele papo furado, mas tem quem gosta, né? Já é diferente, por exemplo, da série Harry Potter, né? Harry Potter, eu posso assistir qualquer um deles que eu não durmo, ok? A não ser os últimos ali, que estão meio fraquinhos também. Mas enfim, né? Coisa de filme. Mas tá bom, tá bom. Você teve uns dias lá por Sorocaba, curtiu, né? A cidade, maravilha. Bom, mais alguém na frequência? Y2 Romeu, Alfa Foxtrot. Nosso grande amigo Rodrigo. Muito bem. O povo da rodada, vão aparecer aí. Olha, Paulo, eu particularmente gosto de filme longo, mas o filme tem que me pegar pelo interesse, hein? Eu tô assistindo o Poderoso Chefão com a Kelly, né? Ela não conhecia, quer dizer, conhecia, mas não tinha assistido ainda. Enfim, tá bem bacana. Estamos curtindo ali. Normalmente a gente vê ali um pouquinho antes de dormir, então estamos vendo em doses homeopáticas, né? Estamos ali no volume 2 já. E eu fui ao cinema assistir aquele Senhor dos Anéis, hein? Eu, a Kelly e a Yasmin, e sinceramente eu fiquei impressionado de ver a Yaya por 3 horas ali, sem mexer no celular. Falei, caramba, né? Vimos aquele Avatar. Bem bacana o filme. Sim, me diverti. Bem tenso o filme. Eu não gosto muito assim de ficar sob tensão e tal. E, enfim, foi bem bacana. Foi um bom momento, né? Curtimos ali, assistimos o filme ali e tal. Foi bem bacana. E, bom, enfim, depende do interesse, mas, por exemplo, esse negócio de Senhor dos Anéis, assim, Harry Potter, isso aí já não chama muito na minha atenção, né? Não faz parte do meu line-up. Eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha aqueles filmes em fita VHS, tinha filmes que vinham em 2 volumes, né?
Por exemplo, os 10 mandamentos, Ben-Hur, nossa senhora, né? Que era assim, que era aquele baita em pacotão ali com 2 fitas de vídeo, né? Pô, filmões assim. E é engraçado, né? Hoje você assiste, acho que até um pouco perde a magia, né? Porque você vê ali, hoje você já consegue ver ali os efeitos especiais ali bem rudimentares, bem avançados para a época, né? Hoje em dia, você olha ali, você já pega ali batendo o olho. Estamos todos muito mal acostumados com os grandes efeitos feitos por computação gráfica hoje em dia, né? Salvo engano, seu filho trabalha com isso, Daniel. Perdão. Então, teve um dia desses aí que eu fui assistir aí os 10 mandamentos mesmo, aí, acho que foi uns 5, 10 anos atrás aí, e eu olhei assim, pô, falei, caramba, né? Aquela cena do Mar Morto, quando ele se abre ali e tal, pô, foi era tão chocante na época, tão impactante, então deixa ali na lembrança mesmo, né? Aí o Ben-Hur, com aquelas corridas de bigas, esse eu nunca mais revi. Foi também um filme assim, me lembro, assim, um filme de longa duração, de quando era pequeno, assim, me marcou bastante. Então depende, hein, Paulo? Depende. Acho que se o filme é bacana, se é uma coisa que vai de encontro com seus interesses, acho que você passa 3 horas vendo um filme sossegado, hein? Ok. PY2, Romeo Alpha, Foxtrot, Rodrigo. Deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. PO2, Kilo Hotel Golf, Marcos Diadema. Ô, Marcos, bom dia. Mais alguém? Deixa eu dar só um retorno lá pro Rodrigo, já te passo, tá bom? E você enjoa também, né? Eu lembro que eu devorava a comida à noite, assim, no filme de terror, tá bom, Rodrigo? Adorava, sempre adorei, né? Em motosserra, e cortava a cabeça lá do infeliz, cortava o cara no meio, né? E quanto mais sangue, melhor. E a minha mãe via, né? Pô, mas não fica com nojo, né? Esse monte de sangue, e as tripas para fora aí do indivíduo, que é nada, mãe. Legal, né? Hoje eu não curto mais nenhum filme de terror, mas me chama atenção, tá bom? Suspense, enjoa, né? Chega uma hora que enjoa. O que eu curto é documentários, ok? Então, hoje eu tenho muitos canais aí que eu sigo, né? No mundo inteiro, ok? Sobre radioamadorismo, com certeza, né? E tecnologias, né? Todas as inovações tecnológicas a gente está acompanhando, né? Isso aí uma hora atrás, né? Surgiu um vídeo, pinta na telinha, opa, olha lá. Né? Alguns equipamentos, alguns acessórios aí para eletrônica, para carro, câmeras modernas, enfim. A gente vai mudando, né? A gente muda um pouco o gosto. Fala, Marcos, grande abraço, tudo de bom. P2 Kilo Hotel Golf adiante. Ok, Paulo, bom dia, viu? Bom dia a você, bom dia Rodrigo, bom dia aos demais aí da frequência. Tá certo, espero que esteja tudo beleza. Tô com o PTT original, viu, Paulo? Depois você me comenta aí. Deu uma limpada nesse PTT, faz tempo que ele tá parado, né? Não estou com o KBS agora, tá? Estou aqui com o PTT original, tá bom, doutor? Então tá aí, um ótimo dia a todos, né? Papai do Céu faz a presença aí. E quanto aos filmes aí, complicado, hein? Tá bom, Paulo, mas tá aí. Ok, Paulo, me dá um QSL por aí, se tá tudo ok com esse PTT. Tá bom, em seguida eu vou fazer um café aqui, mas tô corrigindo vocês, hein? Se me chamar na atender, que eu tô na cozinha ali fazendo um café, aquele pilão, né? Tá bom, né? Mas a gente já volta aí. Ok, Paulo? Deu 2 kg até Golf, Papai Yankee 2 e X1. Ok. P2 Kilo Hotel Golf, Marcos.
Tranquilo, Márcio, fica à vontade, hein? Bom, sinal sempre final de escala, ok? Potência alta, potência média, potência mínima, não tem chabu, tá bom, Marcos? É sempre final de escala. Bom, você viu ontem, né? Ontem nos testes aí, sempre final de escala, ok? E o áudio excelente, tá bom? Muito, muito bom esse áudio. Deixa lá com o Rodrigo, se ele te ouviu, ele faz comentários, ok? Então tá aí, fica à vontade. A hora que você voltar, dá um grito, tá bom, Marcos? E traz um cafezinho pra gente, hein? Por gentileza. Fala, Rodrigo. PY2, Romeo, Alpha, Foxtrot. Beleza, Paulo? Ô, Marcos, se estiver me ouvindo aí, um abraço para você, muito bom dia, mas infelizmente eu não consegui te copiar. Para mim não deu aqui. Tem uma antena menos do que excelente para 2 metros aqui, muito embora ela esteja aqui no topo do prédio. Desculpe. Especialmente se você estiver pelos lados da Zona Sul aí, minha cobertura é meio prejudicada. Tá bom? Mas deixo você um grande abraço aí e votos de um excelente 2022 aí. A você e toda a sua família. Pois é, Paulo, eu já esses filmes aí de terror aí também, esses aí eu passo bem longe aí, hein? Passo bem longe. Passo mais, sei lá, acho que meu gosto é um pouquinho mais leve, um pouco, vamos dizer assim. Ok, meu caro amigo? Muito bem, pô, 8h15, temos nós por aqui. Quero dar um giro na banda de 40, aproveitar que estou por aqui. Né? E muito feliz desse reencontro contigo. Me causa grande satisfação dar uma passadinha aqui. Falei, aqui eu vim deliberadamente na sua frequência aqui. Falei, deixa eu ver se eu passo lá no Paulo. Né? Cumprimentá-lo, deixar um abraço. E muito feliz de ver você aqui seguindo firme aí na cobertura da rodada Alto-falante. Ok, Paulo, peço minha liberdade por aqui. Desejo a você também um excelente ano novo, aos radioescutas também, tudo de bom, a você que nos escuta por aí. E peço minha liberdade por aqui, para fazer um QSY aqui e dar um girão lá para baixo. PY2 é RF, PY2 é XU. Só um minutinho, Paulo. TKS pelo espaço. Ô, Paulo, por gentileza, repórter lá, Rodrigo. Ele me chega aqui 9, ele falou que não tá me ouvindo lá, que estranho, né? Eu escuto ele aqui muito bem, viu? Portador é de 9 e o áudio é excelente aqui, ó, Paulo. Ok. Eu demorei um pouquinho, Rodrigo, que o Marcos deseja um baita abraço aí para você também, ok? Ele tá te ouvindo a 9, tá bom? Ele te ouve a 9 e você não ouve ele. Né? Algum problema aí. Algum desentendimento entre os dois, hein? Acho que a antena do Rodrigo tá de mal com a sua antena, viu, Marcos? Ela fechou os ouvidos, hein? Não quero ouvir o Marcos. Mas tá bom, tá te ouvindo a 9. Maravilha. Se eu não me engano, o Rodrigo deve estar lá com 50 watts. Tá bom? Mas da minha parte aí fica na boa, tá bom, Rodrigo? Grande abraço, uma boa entrada de ano e um 2023 aí com muita saúde, principalmente. E na sequência, né, realizações, QSJ, né, isso tudo é importante. Tá bom, Rodrigo? Deixo contigo. Só comenta que potência que você está usando, né, porque o Marcos não está chegando aí para você, né? Eu sei que não depende da sua estação, mas ele está encafifado, né? Como que ele está te ouvindo a 9 e você não está ouvindo ele. Depois o Marcos também fala a potência que está usando, tá bom, Marcos? Então vamos lá. Fala, Rodrigo. PY2 Romeo Alpha Foxtrot. E da minha parte, um grande abraço. Eu acho que a gente se fala ainda até o ano que vem, hein? Tá bom? Fala, Rodrigo, adiante. Ok, ô Marcos, eu tô transmitindo com 50 watts. Quando eu venho aqui na rodada do Paulo, o Paulo matou a pau. Eu tenho por hábito deixar o rádio na potência máxima, né? Que pelo menos eu não consigo ouvir o outro amigo, o outro lado de lá consegue me ouvir de alguma forma. Tá, então estou transmitindo com 50 aqui. E outra coisa, deixa eu soltar o meu PTT aqui. Eu tenho um piso de ruído bastante alto aqui.
fica em torno de S4. Né? Eu moro aqui num condomínio aqui com muitos prédios, com muitos apartamentos também, né? E mais a vilinha aqui que está aqui já encostado no prédio. Então coloca bastante ruído aqui para mim. De fato, a minha recepção em VHF aqui, se eu não tivesse esse ruído, pode ter certeza, você passaria por cima tranquilamente, eu teria condições de cópia por aqui. Mas o seu Squash, ele ameaça abrir aqui, chega aqui meio quebradinho aqui e tal, não? Mas é o ruído ao redor aqui que acaba prejudicando por aqui. Acho que eu deixo contigo, Paulo. Positivo. Então tá aí, vou deixar lá com o Marcos. Mas se ele quiser jogar mais potência, para ver se chega lá pro Rodrigo. Tá bom, Marcos? Tentar, joga a máxima aí, tá bom, Marcos? Pelo 2 kg até o golfe adiante. Ok, Paulo. Não, eu tô com outro rádio hoje, viu, Paulo? O dual tá ali ligado, né? Eu tenho que tirar a antena desse aqui. Tô com 10 watts, viu, Paulo? Tô com o 227R. Mas eu escuto ele aqui perfeitamente, viu? Perfeitamente. Você me chega, final de escala, ele me chega 9 aqui. Tá bom? Tem uma pipocadinha no áudio dele aí, bem pequenininho, né? Tipo um pi assim de fundo. Mas nada que atrapalhe, não, viu? Mas é incrível, eu escuto ele aqui muito bem, muito bem. Tudo bem, o rádio aqui é 10 watts, né? É a máxima desse rádio, né? É o velhinho aqui, o 227R, tá bom, Paulo? Mas, enfim, a escuta dele pra mim aqui é fantástica, tá bom? Mas tá aí, eu vou fazer um café aqui, daqui a pouco eu volto com outro rádio aqui, o dual, né, que é 50 watts. Se ele tiver aí, a gente faz um teste aí, tá bom? Mas, enfim, manda meu abraço lá pra ele, feliz 2023, muita paz, saúde e sucesso. Tá bom, Paulo? Mas tô com 227 aqui, com 10 watts, ok? Ok. O Rodrigo, mais uma vez, mandou os votos de uma boa passagem aí de 2022 para 2023. Informou que está com 10 watts, tá bom, Rodrigo? Considerando lá perdas nos conectores, né, e que o rádio efetivamente sair com 10 watts, né, pode estar chegando na antena lá um pouco menos. Então vamos chamar de QRP, tá? Ainda eu considero aí uma situação de transmissão de potência QRP. Tá bom, Marcos? Mas vai lá, toma café, retorna aí depois, tá bom? Então tá aí, Rodrigo, fica à vontade, hein? Grande abraço e tudo de bom. Y2 Romeo, Alfa, Foxtrot. Se tivesse condições de 50 watts lá, esses 7 dBs aí, com certeza colocaria ele para fora da minha linha de ruído por aqui. Mas tá joia. Um abraço, Paulo. Tudo de bom a você aí. Um abraço a todos aí. Abraço, Marcos e Papai Yankee 2, Romeo Alpha Fox, QSY lá para os 7 MHz. Tchau, tchau. Bom dia a todos e feliz ano novo. Ok. E bons jacks, ok? Vai lá. Vamos faturar, né? Como fala o Raul Gil. Acho que tem um programa dele ainda, né? Quem se lembra do Raul Gil? Vamos faturar, né? Então, vamos faturar, né? Vamos faturar contatos lá em 40 metros. Bom, grande abraço e vamos em frente. Mais alguém na frequência? I turn the volume up like this, and away I go, you know. The ICOM has the volume and RF gain or squelch over here on the left, and has the tuning on the right. No big deal. You know, I could use a left hand and a right hand. That's fine. But for some people, they're really going as far as ergonomics and how fast I can go jumping bands when you're an extreme contester. If you're buying one of these radios, chances are you may be a big DXpedition maniac, and seconds and contacts count. So maybe there's more going on the front of the radio here as far as filtering, contour, notch filtering, the mic levels here, different bands, coarse tune, VC tune, fine tune, main subband. You don't even have to go to the touch screen to change from main to sub, okay? You could do the same thing over here on the ICOM, main and sub like this. But it seems that there's a few more buttons
and a few more functions right here on the front of this radio on the 70 or the 101D than there is in the 7610. But for me, I don't really use too much as far as contesting. So you can, quick jump to bands like this, 30 meters, 15 meters, 17, 15 meters, 17 meters. And then on the Yaesu, there's everything that's outlined in blue or, lit up in blue would be for your sub band. And everything that's in white would be for your main band. So if you see I'm in main, and then up top, you can see there's a little white LED that would move as I jump bands here. Okay. And that's main. And the arrow here is set up for, whatever tune I have that assigned for in the main. And then if I go to sub, now anything blue lit up. So I kind of see where my main and sub is. Okay. So if I wanted to go 40 meters and 17 meters, or let's say 15 meters, I can say, all right, got the contact on 40. Thanks, 7-3, going to 15. Boom. 1, 2, 3, sub band. I tune it up. Away I go. Not a problem on the 7610. I can pretty much do the same thing with jumping bands like this, and I have my main and my sub on the same screen. Now you can set the radio up here, the 101D, with the same thing. I could have this set up so I have both main and sub on the screen, or you can have it set up like this, where you have the spectrograph or the 3D waterfall and the audio waveform up here, or I could set it to where both main and sub are on the same screen. And I could even split the waterfall and have both on both of these. I can have my waterfall and pan adapter for main and sub receiver on the same screen. So you don't have to flip back and forth here, to different screens here for main and sub. You can have them split both. Okay, so I can go main and sub, or I can put them both on the screen at the same time. One very unique feature that sets this radio apart from the 7610 is the new VC tune, the variable capacitance tune. Think of it as a next generation pre-selector. Button over here, VC tune, okay? And you're going to use the outer ring here on this multifunction knob to basically, with a variable capacitor, instead of switching in with different relays, click, 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 you're kind of sweeping that pre-selector where you can eliminate all this noise or all these strong signals from this shortwave on this scope here. I'm always plagued with just huge signals on shortwave on 40 meters. And sometimes it's so bad, it'll overload my whole waterfall and it makes it hard to hear the weak station. Watch what happens when I turn the VC tune on and how it'll automatically, I can manipulate that pre-selector on a really continuous sliding scale to where I can hear the station I want and it rejects all this strong signal. Check this out. Whiskey, Bravo 2, Mike, Hotel, or Juliet? Bravo 2, Mike, Hotel, 59120. Roger, Roger, 59007. 59007. So you can kind of see how you could really mute a lot of this on the waterfall by turning on the VC tune and then adjusting the VC tune here. You can kind of, you're only seeing the real strong signals here. Okay. But then of course you change the pre-selector every time you, where am I at now? I'm way up here. So there we go. Get a little arrow on top in your passband there, and you could kind of, and you can see how it changes on the scope here, right? So basically you're shaving off everything on the sides with that, but it's not a click, click, click. The ICOM 7610 operates in that fashion. On the ICOM, you can go into menu and turn on the Digi-Select, the digital pre-selector, which can happen simultaneously in both receivers at the same time. And you can go into multifunction knob. There's your Digi-Select,
And you can go steps like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 5 at each way, off in the middle. And I don't see that operating as efficiently as the VC Tune. I was playing with it, and I don't see, unless there's other things that have to be coupled with it, I don't see it as effective as simply going to a VC Tune on the Yaesu and starting to notch out some adjacent signals that are very strong. But the DigiSelect does exist in there for both bands simultaneously. You turn it on here. Here, and then I can go back over here, turn it on there as well. The Yaesu and the ICOM both have the option of setting up a main waterfall with your spectral graph, the oscilloscope, and the audio frequency waveform, the same thing like on here. And they can be manipulated to the width or the level of the audio waveform and oscilloscope. Let's check out the menu layout on the ICOM and the Yaesu. We'll start with the ICOM. And the menu layout follows previous radios like the 7300 and 9700 with the icons, a little more picture type grouped icons for the menu and multiple pages within. If you go to set, gives you several different groups of what you're looking for, and then it splits them up into different pages. Pretty neat to know that you have antenna assignments here, which can be had on the Yaesu as well, to assign different bands and different transmit and receive patterns to different antenna connectors. Also in the menu, easy enough to go right to your multifunction meter and see everything. Power output, ALC, compression, SWR, current, temperature, voltage, S meter, everything at one shot. And recording voice so that you can do voice transmit and not have to yell CQ all the time, and it can be saved to an SD card right in the front of the radio. Let's look at the menu on the FPDX101 here. If you go into function, you have a menu here which also gives you different options for changing the filtering, dynamic noise reduction, noise blanker, Vox, and more. But if you want some other operational settings, you can click one of these buttons down here and go into another menu that gives you channel step and transmit audio, different things here for parametric equalizers for tailoring your transmit audio to your liking to make it sound the best that it possibly could, as well as receive digital signal processing for contour levels and widths and stuff like that. If we go back here, you also have other ones for display settings. So here's some more scope settings where you can have your scope center, if you want the carrier point or the filter, if you want different things for external monitor. A lot of this stuff is in the options. So both of them have a touchscreen style grouped menu that's both easily accessible on each radio. If we go in here to radio setting, gives you some stuff about modes, sideband, AM, FM. You could change your AGC, your low cut and high cut frequencies, a lot. Tem um colega aí tentando falar com a gente, ok? Sem áudio, colega, bem baixinho, tá bom? Infelizmente eu não entendo. Percebo alguém chamando, mas o áudio não chega. Ok? Bom dia, grande abraço. 3D for that matter. If you go in the scope menu, you can change colors, but they're more of preset colors. Now, some people, and like myself, I like to have the colors that look best for me. So on the 7610, I have it set up with the orange with no fill or fill plus line, with the black behind the orange, no averaging on, or no peak hold. The Yaesu, you're limited to colors. So if you go to color here, I can change it to like this. We can go to the 2D here. And I can change it like this. But the ICOM really gives you a sense of being able to change it to different colors based on the mixture of colors. You know, if you want it a little bit of red, or you want it a little bit of, there's purple, or maybe you want a little bit of this to make it green. Turn this down. You can customize your color
to make it really, really easy to see when you're watching the waterfall. Both radios are capable of PSK and RIDI decode mode. This is what they look like. There's the Yaesu, and haven't locked onto a signal yet because I'm just filming. But there is the decode for PSK on 20 meters on the DX101. Here's the PSK decode screen for the ICOM 7610. Both of them have the option to line up the signal on the little spectral graph there, so you can align the digital signal, and both of them can be used with a keyboard and mouse to type the messages, to respond. PSK and RIDI right from the front of the radio without a computer even involved. I'll zoom in and give you a little bit of a close-up so you can see the waterfall in real time on each one of these for about 15 seconds. So if you're interested in the screen on one of these and you really want to see what you'd be looking at, again, they could be set up with different colors, multiple different meters on there, multiple different band scope or audio scope or waterfall, 2D, 3D. They all have their way of being set up, but I just want to show you each one and quite frankly say that both of these radios are just spectacular. Some people say that they don't like the 3D waterfall, and some people say maybe it was a little bit of a gimmick. Some people say they'll never use the 3D waterfall. Some people say that's the future of waterfalls and pan adapters coming. And if you're new to ham radio and you're wondering, why is there a waterfall? Why is it such a big deal that we have a 3D waterfall on a 2D display? Well, waterfalls are really what help us and make us spoiled in ham radio to find signals. Those signals that you may not hear or you don't know were there, and you can scroll and listen to every frequency across the band, or you can look at a wide portion of the band on a screen like this and see multiple contacts or multiple stations at one time and know exactly where the action is. And depending on how they're showing up in the waterfall by the indicating the more powerful or more stronger signal, based on how they show up on the screen. Are they a little tiny dot in that waterfall, or are they a real big column? That's how it would look with the 3D. This would be more of a useful 2D waterfall spectral graph like this, expanded. And again, you can scroll with the line on the radio, go back and forth, and line up your receiver with where the activity is. What did we ever do without a scope? Looking at the 7610 here, 7610 seems to have a very, very fluid motion on the screen. Either way, both of them have a SDR display, and the scope and the waterfall is being handled by software in the radio. One thing on the ICOM that I read about in the 7610 is that they had some issues with screen burn in. So there's an option in there to turn the screen saver on or have the screen go dark after X amount of time of it not being moved or if it's on too long. But from what I understand as well, ICOM is repairing all of them, even if they're out of warranty. If your screen has a burn-in issue, they have been pretty good at using a new style screen and send it in and get it repaired, even out of warranty. So some people have told me, well, no, you can't get that. It's immediately good. No good, no good. Well, that's some people's opinion because maybe they didn't want to send it in to get their screen fixed. And although things can happen, sometimes companies have a little bit of a boo-boo, but ICOM's willing to fix it. So there is no reason to stay away from this because of the screen. If you have a model that has a screen issue, they will fix it. Such a lackluster video, right? My goal here, again, was, I didn't really mean it to be too long. And sometimes going through these radios, then I find something I never knew about or something that I saw and didn't think that you'd be interested, but maybe you are. It's very hard to explain everything about each radio and just to show you in general what they look like and what kind of features each one has in a nutshell to help you make your purchase. Hi, I'm George with Amateur Logic and Ham Nation, and I've got my buddy Ray Novak here from ICOM America. Hi, Ray. Hello, George. Hello, everybody out there. Yeah, welcome to the shack. Last time we got together, we looked at some mobile rigs. This time, we're going to take a look at a really nice bass rig. It's the IC 7700.
I recently put one in my rack here, and I've been impressed, Ray. I have to say, this is quite the radio. It's not the bottom of the line model. It's not really even the middle of the line. It's not the top. No, but it's headed in that direction. What is the target audience for the 7700? The 7700 is the little brother to the 7800, the ultimate DX contest radio. But there's a lot of contesters as well as DXers that love the 7700 just for the form factor and the simplicity of just having the single receiver. What's different between the 77 and the 78? A second receiver on the 7800, right? That's the only difference between the two. They're both high performance receivers in the 7800. As you'll see in the 7700, that the performance was the primary design factor in the radio. It's a dual conversion receiver, so there's less conversions for internal phase noise and also other internal areas to inject noise into an incoming signal. But just having just the single, and it's a price point radio as well. Somebody that would want that, and we do see a couple of SO2R contesters that instead of using the 7800 with the two receivers, they go with two of the 7700s. Yeah. And with the lockout switches and that. So they have two completely independent receivers. So they can do receiver diversity as well as two transmitters as well. And with a 200 watts output, you know, normally I run an amplifier on 80 meters at night. And with the 200 watts here, there's a lot of nights I don't even turn on my amplifier now. I don't need 700 or 800 watts to make that contact. I can easily do it with two when 100 just wouldn't quite cut it. Well, there's some that feel that they need to be the biggest signal on the band, and some of us, like myself, that just above the floor noise so I can get them in the log is all that matters. You're big in contests, isn't that your primary activity? It is, because of all the different ways of finding out who a call sign belongs to. It makes it a little difficult to sit there and rag chew, because as soon as they put my call sign together with where I'm employed, the band conditions go bad real quick. But one of the things that is similar between what I like to do contesting and you rag chewing is we both will be in front of a radio, either with headsets on or through speakers, for several hours at a time. Mm-hmm. And at one of the field day events where I brought some of the 7700s and 7800s, I had a wife walk up to me that was familiar with ham radio, but just couldn't understand why to spend that kind of money. And I just came off the radio for about 6 hours, heavy pileup, heavy noise like what we see in field day. And my response was to her that being able to hold a conversation in a normal tone without having to repeat each other several times was the reason why the cost of the product. Yeah. Because hearing fatigue over a 4, 6, 8 hour period is something that really becomes noticeable, whether you have a headache or you just can't hear. Taking the filters and adjusting them so you take out that interference, that hiss, the white noise, and some of the guys up and down the band. No, it really makes a difference. I mean, I know coming from a broadcast background, I was always concerned with listener fatigue. I mean, most of the program directors wanted loud. Loud is all you want, but to me, no, I wanted it loud as I could get it, but still not make somebody's ears bleed in the process. You know, then they can listen longer. You know, you can hang in there longer when you're not forced. You might hear it on another receiver without good filters and maybe with fast AGC and stuff, but how long can you do that before you're just exhausted? I've played with some of the older radios without the DSP, and around 4 hours is when I can really start feeling the fatigue set in. So, but one of the nice things, we do have the high-end radios with the 7800 and 7700. The nice thing about it is those design concepts are built in these radios, and they trickle down to the other radios as well. Yeah, I have noticed that, you know, I've run a number of different ICOM rigs here on the bench just through testing, and I've noticed they all seem to have similar functionality and a similar sound. I mean, similar sound, even the button layouts. Yeah. Maybe one of the reasons why this felt comfortable to you when you first turned it on is because of your experience that you had with the 7410. Yeah.
Yeah, I was amazed at how much alike the radios were. Now, of course, there's a lot more features on the 7700, but it felt similar. The 7410, if I was, in the market for a radio in that price range, to me, it compares very favorably with this one. It sounds very similar when I'm listening to it. And I guess the DSPs are kind of kin to each other. Well, we use different DSP engines in each one of the products. We've used Analog Devices, we use Texas Instruments, and we've even used some of the Analog Devices shark fin product. But one of the things that's consistent is the coding that we put into those devices. So it allows, regardless of whose product we use, to have the same look and feel throughout the product line. Yeah. Well, let's take a look at some of the buttons on this rig here. There's a lot of them, but they're really not that intimidating. There's a few that I don't know here, so I'm just going to stop and ask you as we come across those. That's fine. Now, one thing with the bigger radios, and when we looked at some of the smaller ones, people have commented about the menu systems and embedding. And the thing is, when you go with a smaller front panel, less knobs, less controls, you got to put them somewhere. Yeah. And over time, you might not see at the very beginning, but over time you'll dig in and want to make some adjustments or some tweaks to the radio, and you have to go somewhere for it. Right. If we start over here in the top left-hand corner, everyone will know what this button is right here. Of course, that's a power. Right below it's transmit, and that's the same as push to talk or pressing the key, depending on which mode you're in. This one has an auto tuner already built in it. You can see I've got it engaged right now. So I don't really have to mess with my manual tuner up here if I'm not going to be using my amp. A timer. Now, why would I need a timer? Is this to remind me to ID, or what is the timer for? The timer on it is to have the radio come on or turn off at certain times. Okay. So some of us have our radios right by our bed. That could be your alarm clock to come on. Oh, okay. Yeah. And some of the buttons do have multi-layer functions. Like the tuner, we can turn off or turn on, but if you push and hold it, that will force it to go into tune mode. Same thing with the timer. You turn the push and hold it, and it will come on and give you your list of timers, what the action is going to do, the day, if you want it to repeat, the on time, the off time, and what memory channel to come up on. Oh, okay. So I can just set all my nets in there, and it'll automatically come up at the right times and bring it on for that net, shut down, and yes, when the other net comes on this afternoon on a different band. You also have a sleep function on it as well. Of course, headphones, we know what that is. Electric key, that's for CW key. Yes, sir. All right. Of course, microphone. You'll notice I don't have a microphone plugged in here. Since I run external microphone and some audio gear here, I'm just feeding the audio through the accessory port in the back, which I can do with any of the ICOM rigs. You can. A lot of people do the outboard processing, while the radio itself has a nice microphone processor. But through the back, you bypass all the pre-emphasis through the microphone circuit, which gives you basically a broadband or baseband audio level. Right, and then you have more control over your EQ and all. I'm not a CW guy or much of a digital guy, although I will work PSK31 occasionally. And I think it's fantastic that this one already has PSK31 and RIDI decode, but encode as well. Right, and also you can plug in a USB keyboard in the front here. Two USB ports for two different reasons. One could be used for your profiles. Mm-hmm. So I have a 7700 at home. I want to come here and operate from your location because propagation is a little bit different here in 5-land than it is up in Washington. So I can bring the memory and everything of my radio, plug it in here, and tell your radio to read from it, and boom, it is set up exactly like mine at home. That's pretty nice. The second one's for a USB keyboard. And there's some nice little keyboards that would slide right up underneath here. Yeah. Or, George, you could put a nice keyboard tray here. Yeah, and roll it in and sit out. there and do RTTY right from the keyboard and PSK31. I've seen other rigs that have the RIDI decode in them, but I think this is the first one I've played with personally that
that has RIDI and PSK31, not only the decode, but the encode as well? Now, I've talked to a few people that they don't even use a keyboard. They use the pre-coded memories for the... And that's not bad, because some of those guys on there are pretty fast. Oh, yeah. And they always say the same thing. So if you've got it in memory, hey. Well, it sounds like the digital modes are like contesting. Everybody's Sorta. 5.9 or 5.99. Yeah. What is break-in? You know, I hear that term a lot, and I'm sure a lot of people, you know, don't exactly understand that. Well, there's two functions to the break-in. There's a semi-break-in and then full break-in. Full break-in is also, you'd hear people talk about if your amplifier is QSK compatible. The full break-in is what most of your CW contesters will run. And as crazy as it sounds, when these guys are doing 35, 40 words a minute, they actually listen in between the dits and das that they send. That is crazy. And when you're looking at logging as many cues that you can per hour, and you're sending CQ, instead of waiting and listening for that entire CQ, somebody might start sending their call right back to you. And if you hear CW in between your dits and das when you're supposed to be transmitting, that's more than likely somebody that is wanting to put you in their log. Yeah, instead of doubling, you actually know that they're there. Exactly. That's a good description. That's pretty neat. Now, monitor, is this for your monitoring your own audio through the headsets, or what is monitor? Well, this is one that I know Uncle Bob's going to correct me on, but yes and no. You can hear your audio from the microphone, but you're not getting an RF sample of what you sound like going over the air. Right. Well, yeah, and I think that's true with just about any rig. But it does give you a basic idea if you're yelling and screaming into the microphone or what your audio contouring sounds like. Of course, microphone and RF power here, that's the mic gain, and that's how much power we're putting out. Now, you notice I got the mic gain down. That's because I'm running my audio in through the accessory port in the rear, but having it right up front here makes it pretty nice. I don't have to go through any menu or anything. If I'm using the mic jack, I can quickly dial in how much mic gain I need right there. AGC and squelch. I never use a squelch on an HF rig, but I guess maybe some people do. Well, one thing about this radio, you also do 6. Well, that's true, and you would want the squelch there. But there are some people that do use a squelch. If they're looking for a band opening, why listen to all the static all the time? Just put the squelch where it's just above the noise. And if 10 meter opens up, you're going to hear it come above that squelch threshold. Okay, well, I always wondered why there was a squelch on an HF radio, but that makes sense. But the AGC is a fun one. Yeah, I noticed that. You know, most rigs, maybe they've got a couple of 2 or 3 speeds of AGC, but I pushed this button right here, and I was kind of surprised to see what it did. Well, right over here on the screen, you see the AGC. It's right now VR for variable. But when it's off, just like what you're saying, you got your slow, your fast, and your mid. Secondary function of the button goes into your decay times that you can custom and dial in. Now, you can also set the default, which on CW mid is 0.5. But there are times when you're either contesting or you're DXing that those quick jumps are not enough for you. So you hit the AGC VR, and then you can make the adjustments from fast to slow. And it's fully variable at that point. That's also, we're talking about, I'll use the term listener fatigue. That kind of helps you tune how much of that you're going to stand. I mean, sometimes you need faster if it's weak signals or if there's a lot of signals and of different strengths. But the more you can back off that towards slow, the easier it is to listen to me. Is that true? That's true. Also, on 80 meters, it's more of a user preference. We were on 80 earlier, and for me, I don't like the pumping of the AGC that you get from static crashes. So I can come here and make an adjustment. If I'm working a real weak signal, I might want this a little bit faster. Yeah. But then you get signal fade on top of that. So it makes it real quick to be able to fine tune that, work the log, and then boom, go back to your slow setting. Yeah. And that's something that either a contester trying to find that rare multiplier
or the DXer that's trying to work that real weak, rare contact that they need to get in their log. Yeah. Now, starting back at the top, key speed and delay. I'm not a CW guy, but I think this has got something to do with CW, doesn't it? It's a combination. You've got your key speed for how many words per minute that you're wanting to do, and in a contest to get them in the log, whatever speed they're sending at, you try to match. But that might be that multiplier that you need. So you slow down to what they're sending to you, get them in the log, and then go back up to where you want to be working at. So we look at the key speed for the adjustments for the CW signal. Now the delay is for the break-in. Okay. How much of a delay that you want between the time that the receiver comes up from when you're transmitting. Now, right below that, this is pretty nice too here, Ray. You've got buttons for noise reduction and noise blanker, but you've also got variable controls here for each of them. You don't have to go down into a menu to get to those. Well, partially true on that. The noise reduction you can turn on, the noise blanker you can turn on. You do have the adjustments, but you push and hold the noise blanker button. You then can adjust the depth and the width of the noise blanker. That's pretty nice. So if you've got a real weird pulse signal out there, it could vary in width. Mm-hmm. You can make that adjustment. And if you make it too deep, it could chop out some of your signals. So then you can fine tune it for the depth. And then finally, the level of the noise blanker that you want. But as you see, we don't have that with the noise reduction. It's either on or off, and then your noise reduction control. On a night when there's a lot of static in there, a lot of lightning static, if you've got decent signals on the other guys, you can work with that RF gain and the noise reduction here. You can just about eliminate that static in between transmissions. You don't hear much of anything. Now, the voices don't sound as good, so that's the compromise. I only want to use as much noise reduction as I need to do the job, but it can really cut down on that fatigue. Now, also, the one nice thing about the noise reduction, depending on the signal that you're working with, you can use a little bit more noise reduction on it and it won't distort the signal. So, of course, on the display here, we've got a row of function buttons across the left side and across the bottom here. And these change as you go in different functions of the radio or in different modes so that you're seeing what's appropriate at that time. That's one of the things I like about the ICOM HF design team's philosophy is we've heard about menus, and there's so many things in menus, and when do I use this, when do I use that? Why not take some of that out of the way? If you're in sideband, why put CW functions to sift through? If you're in CW, why go through the phone settings? You don't need equalizer settings or compression settings in CW. So why put it for you to filter? The top section will stay pretty much the same. The lower two will change here. And then these are for your display settings. And these will change either for the selection that you pick, the different functionality that you have with this section of the screen. Looking at this one here, antenna 1, there's 4 different antenna ports on the rear of this rig right here. Push and hold it. You now have a complete antenna switch network. Oh, so I just put different bands of antennas on different ports back there. The way we have it grouped are frequency ranges of the receiver and transmitter. You can tell it what you want it to do. But before you start telling it what antenna you want to do what, you can come over here to the antenna type. So say I have a beverage antenna. I can turn antenna number 4 into receive only. Ah. So now I toggle through, and now I've got antenna 1 receive antenna. I can then program that to be in 11 to 15 megahertz, which will be 20 meters. So every time that I change the radio and go back to 20, it'll set me up for transmit on antenna 1, but use receive antenna. It never fails. When this radio first came out, how many people had called in to get, now how do I set this up? Because I don't want to be on my 80 meter antenna trying to go 20 meters because I don't want to burn up the radio. And one of the other things, when you select an antenna, you see the little yellow star. That indicates that you're not on the primary antenna that you've got programmed in. The meter button here. This is pretty nice. I like this meter. I like the
You know, the old swinging needle. The old swinging needle, and you can select what you want to see there for transmit or receive. Now it's fun to watch people look at that needle and see it swing. How much code went in to make that needle swing just like an analog? But for those that like to see an analog meter movement, on the back of the radio is a voltage output port that allow you to build your own meter, or there's a couple of commercial meters out there so you can have your external needle. So I could have a meter up here this big sitting above it and be swinging it. Oh yeah. But being able to select ALC or the compressor or the voltage of this is the final stage, is that Yes, sir. correct? Or the current of the final stage. You know, I could look at those two and tell pretty quickly whether or not I'm looking at a bad antenna out there. Or push and hold it. There's more. So you got everything right there, all your multimeter right there in front of you. Next, we've got the preamp, 1, 2, and then off. Mm-hmm. But say you turn your preamp 1 on. Instead of toggling through for a contester, they want to cut down the amount of time possible. You just push and hold it, and immediately goes from preamp 1 to off. Okay. And there are times when you'll turn the preamp off, and then there's times that you'll put the attenuator on. And the significance of 6, 12, or 18. Now, one thing that you got to be careful on the manufacturer's sensitivity specs. We allow you to turn the preamp 1 and 2 on. Our specifications are with preamps. Some of our competitors show you a specification, but their preamps are on all the time. They do allow you to turn it off, and then that is their attenuation. Huh. So in a real strong RF environment, or you're trying to work a weak signal and you got some strong signals around you, the attenuator becomes very powerful for you. Yeah. And the goal at this point is not how strong that signal is, but how you weaken the noise around it. It's basically improving your signal to noise ratio. And a lot of people don't really understand how to do that. And it comes into a combination of using your preamp, your attenuator, and then your RF gain to bring your RF gain to where you're just at the edge of that signal. And the goal is, at least for contesting and even for DXing, to get them in your log. You might not want for rag chewing to sit there and listen to a real weak signal the whole time while you're talking to them. But there again, it might be somebody you really want to talk to. Yeah. But playing around with these 3 controls can really change what you're listening to. Now, right below that, we've got the AGC. We've already talked about that. 1/4 off, 1/4 on. Now, the 1/4 off and 1/4 on comes on for 2 needs. One is CW, and the other one's your digital modes. Mm-hmm. What that does is it changes your tuning ratio So that you have. Fine tune it. You not only have your tuning step, where on the ICOMs you push and hold to go from 10 hertz to 1 hertz tuning resolution. But this might be too fast for 1 revolution. Mm-hmm. You go from 0.027 to 0.528. But if I turn it on, and you'll see the indication come here, it now changes it. Yeah. The 0.27 now becomes several rotations. Yeah. So you can really zero right in on them easy. Yes. And now if I go to sideband or something, that button is something totally different. Well, yes, it is. We come here to sideband, that becomes your compression button. Yep. And so compression off and... Oh, that one's got multi things for it. You got your compression off and on, but if you push and hold it, that's your transmit bandwidth. Yeah. And there's all kinds of fun things that you can do with that, especially if you're contesting in phone. You can change your bandwidth, and I normally run it in the mid. It lops off a lot of the lows and the highs, gives me good fidelity, and as Bob says, articulation, and allows me to command a pileup. Yeah. And for those that have ever been in a contest, you hear people that are searching and pouncing that come across you.
they work you, they hear you got a big pileup going, and then they'll plop down right next to you trying to pull the cues off your pileup. You can go there to wide, broaden your signal a little bit. And now that's not a good place for them to land. Not anymore. Yeah. Of course, I rag choose, so I kind of like the wide setting. I like to listen to wide audio. If there's not somebody right beside you there, you know, that's much more pleasant to listen to. It doesn't cut now like a mid or a narrow signal would, but it's a nice, comfortable. But you can tailor all of that deeper in one of the set menus on what you have your low end and your high end roll offs for it. Now back to CW. All right, that's the same. VSC is the same whether I'm on either mode there. What is VSC? The voice scan control allows you to scan through frequencies, and if they're heterodynes or there's non-voice characteristics there, it'll stop, it'll notice it's not a voice characteristic, and it will ignore it. Oh, that's pretty neat. So if there's several nets that you're waiting to come on, see if anybody starts checking in early, you can scan your frequencies and have that and ignore everybody that's tuning up on those frequencies before the net starts. Of course, we've got the scope here. We looked at that a moment ago, but we didn't talk a lot about it. The scope is got some real interesting functionality to it. We have two different modes to it. Center, which the frequency that you're operating on is the center of the scope, and F1 changes so we can look at the variable spans here. When you're in a center mode, your frequency is the center of it, so everything kind of shifts. Right. That's a little difficult, especially if you're doing contesting, search and pounce. We're going to go to CW mode for this demonstration and go to center. Right now it's from 14 to 14,350. Mm-hmm. I can come into the set mode, toggle over to the upper limit, and come down to, say, 14.090. That's now the CW portion of the band. And so I'm not seeing all these sideband signals out here. I've expanded where I'm seeing the CW portion in greater resolution. It's kind of like a fish finder. Oh, yeah. Everybody now has a fish finder in their boat because it's no longer the fun, let's sit on the boat, toss a line out, maybe we'll catch a fish. Well, we can sit there and call out CQ all we want, or we can go look at a peak. There's a pretty nice signal there. Mm-hmm. I believe that's a big old bass. There you go. Now there's an attenuation for the receiver, but there's also an attenuation for the scope. Now, marker there, that's just showing me the frequency that I will be transmitting on. Is that what this does? Well, the marker will do several things for you. On the 7800, since you've got two receivers, mm-hmm. the marker will be main, sub, and then where you transmit if you're in split. So when you go into the split mode, let's push and hold. Let me get this set up just a little bit. So when we go into split mode, you can now see where you receive mm-hmm. and where you transmit. So if you're working a DX pileup, right, and they're running split, and you're trying to set your transmit and your receive and your transmit on top of the right spots, you can then visually see what's going up on a pileup. Now hold, that just freezes the signal at that moment in time. Yes. So if I think there's a guy over here, he's just splattering, or he's real wide, or I know something doesn't look right about that signal, but I only see it pop up every now and then, I can hit this button and get a snapshot where I can go back. And you could do it that way, and then go over to take a look at it. Uh-huh. And it's really good to use the hold in the center mode, but in the fixed, it's the blue is your history where the white is the active. So you're going to still see the activity that's going on around it. And then, of course, the set, that allows me to set some functions for the scope here. We just looked at the
the edges there. It'll allow you to set so many different things on it. And I'm going to take it off of the wide function, and you can put a mini scope up. Mm-hmm. Because the reason why I'm doing that is I want to show you some of the things that you can do with it. I can change any color that I want. Well, that's pretty neat. And I guess particularly for someone who is colorblind, that give them a lot more control over getting some colors that shades they could see. It will. And I've got a friend of mine where on her 7800, she's got the current activity in pink. Mm-hmm. So you can customize it. But there again, like what we were talking about before, DEF will take it to the defaults. Mm-hmm. And so we're back there to the blue for history and the white color for your active. For CW, you've got your keyer. Where you can have pre-programmed in messages. And great for field day. Yeah. I mean, it's not what a lot of the contesters will use. They'll use their keyboard for their favorite logging software as a key and things. But for operators for field day, it's great to program them in, or special event stations. And you can set out your CQ and your information, and then your setting modes for it. Now, on your electric key that we were talking about earlier, I can come in here and make adjustments to it, like my paddle polarity. Mm-hmm. You're left-handed, I'm right-handed. You have it normally wired up how you like it. That's all I got to do to be able to make it function like I'm used to. Oh, okay. Just come in and change it from the normal wiring to the reverse. Keyer type, electric key, bug key, straight key. Even the capability, if you're using a microphone with the up-down buttons, you can send CW with that. I've had people come up to me at shows going, you showed me that. I'm not that proficient at it, but at least I can send out a CQ. More functions, your memory channels. And you can see I've discovered that one and have put a few things in there. Wait a minute. Nolans? Nolans, that's some guys down in Nolans that talk. Now, I keep mentioning about the USB. I'm going to show you real quick here, George. We go into set mode, USB. I can then save to a USB thumb drive. So if you ever come out and visit me, and I can bring my Nolans with me. Yes, sir. In fact, I've got a friend of mine that's got a few of these, and he says he never leaves home without his thumb drive. For each one of his family members, he's got their profiles all set on a thumb drive so they can go wherever. Now we're into the set mode. We've got levels, accessories, display, time, and then others. Mm-hmm. The others is our laundry list, where regardless of what mode you're in, you're going to have these things in there. One of them is a calibration marker, your keyboard, how you want it to perform, your RS-232 function. And just some of those you set once and forget it. Yeah. But the one that a lot of people set, they forget, and then they call technical support, is a calibration marker. When you turn that on and you look at your scope, and now what's that letting me do? See where the... That's your calibration marker. We'll get phone calls, and this is on, I think, the 7600, as well as the 77, 7800. Well, there's a birdie in my radio. It happens every 100 kilohertz, huh? Turn it off. In the set mode, we've got levels. In your levels, you can set up your receive, high pass, low pass, or bass and treble, your transmit, your speech levels, your side tone levels for CW, your beep. Mm-hmm. So it turns that tone down. Your voice, your phone levels. But you do all your processing externally, so you really wouldn't use any of the levels here. Your accessory, which you do use through the back. Mm-hmm. But there's one real nice thing with the 7700 and 7800 is their Sony Philips
IOs on the back of the radio. Allows you to do your digital modes using a Sony Philips sound card. When we came out with these radios, a big comment was about ground loops. And that'll take care of a ground loop. You don't have to worry about RF getting into your digital modes using those Sony Philips. And the sound cards are real cheap now. There's your accessory AF output levels. I do think you use that a little bit for your external. Well, I do for monitoring on the little mixer I'm running up here. The only thing I had left over was a mic input. So I just backed the AF output level down to where it didn't overload that mic input, and I'm good to go. But then you've got your data modes on what you want it to come out, whether it's the SPDIF, the mic and accessory, or just the mic or just the accessory. So however you want that set. The send relay for your amplifier. External meter output, that's on auto, and just some of the other, fuse and external reference. And then the adjustments for that. The display, you found this one. Oh yes, I managed to get my call sign in there. But some of the other things we have on here, like your screensaver, after 60 minutes or 15 or just off. What you want it to do. If you've got an external display, you've got that turned on, what the sync is. But some of the real cool things like your APF width pop up. So it just lets you know that it's there, what you did to it, and then it goes away. And then you can also put your different meters. Your fonts, your backlights, the LCD backlights, and then you have your contrast and brightness for the screen, because as you're working through a long period of time, you might have a dark shack, but during the daytime, lights coming in from outside, you can make adjustments for that. Your timers, you've got 2 different clocks up here. You can have them have the second one turned on or turned off. The different name for it, you can program it how you want to. And it's actually once you set it, it's fairly accurate. And then like we saw earlier, not only can you load, but you can do your firmware formatting and then tell it to unmount so you can pull it out. Okay, well, I know what sideband is, and I know what CW is, and Iridium PSK. And we didn't look at that. Up in the top, you've got your indicator for marking space. It's not too bad. I used to do RTTY a long time ago all the time and got where I could hear it without looking at the indicator. Can't decode it like on Phenomenon. Okay. You still need a display to decode. Still need the display to decode it, but I do get where I can hear and recognize when I'm tuned in. Yeah, so just plug in a keyboard and we're ready to operate ready. Or yeah, use a memory keyer. But you got your waterfall display here. You have both RTTY normal as well as reverse, where it swaps the mark in a space. But along with the RTTY filtering, we're at 500 with the bandpass filter. We can go to 250. But the DSP has got a twin peak filter. So it will put an additional filter peak on both the mark and the space. It really makes them pop out in weak conditions, I guess. Oh yeah, make them really come out. But a lot of people don't know about the twin peak filter. It's under the APF button when you're in the RTTY mode. And of course we can do PSK with it as well. Yes. Basically the same thing. We got a display here, plug in our keyboard or use a memory keyer, and we're right in there on PSK without a computer, just like with RIDI. If we come back out and look at some of the other modes, of course, I think we all know what AM and FM are. Let's just step down here, go to AM, and I'll just tune on down in the broadcast band here. This has to be above ground, which means now on our bandwidth there, we can go out 10 kilohertz wide, which means we're
Actually, most AM stations only go to 7.5 now. And yeah, we can make it as narrow as we want. On here, you can really tell how much better AM radio sounds than it does in the car or on a transistor. Oh, yeah. Or anything else. Superb AM receiver. Of course, it's got FM too. Now, not FM broadcast, but 10 meter, 6 meter FM as well. You can run FM anywhere. Oh, yeah. It's just not that common. We have an auto-tune function. Auto-tune function works in CW as well as in AM. Oh, really? So we can be a little bit off. That's pretty neat. So it finds the carrier and tunes right to it. So if you come up to some of the broadcast, and I like listening to some of the shortwave stuff down in the 6 megahertz range, and the scope comes in a little bit helpful. Oh, yeah, you can tell right where they are. 6,000 UN. Good morning, Coastal Line packing my self-service gains popularity at Kyushu. Apparently, people packing myself. Oh. Yeah, just tune that 10 kilohertz whistle right on out. Yeah, you can, and you can even change the width of that notch. Huh. So data, what is data? It depends on the modes that you're operating on. Say you're using a sound card software package. Well, that's data. So if you're doing RTTY or PSK31 slow scan TV, you're told to go to sideband. But your microphone's going to be live if you have one connected to the front. When you put data on, you then have your setting of D1, D2, D3. And depending on how you've got it set up in a set mode on whether D1, D2, or D3 is here, the Sony Philips, or the accessory jack on the back of the radio. Oh, okay. So you can toggle through turning it on and pushing and holding to toggle between D1, D2, and D3. Okay. All right, cool. And we know what M-scope is. That was the little mini scope up here. Yes. Of course, exit setup, we've been pressing that anytime we want to get out of where we are, except mini scope where we just hit that button again. Yes. Now we got a row down here. Drive. This is used with AM. Is it used with anything else? The drive gain control adjusts the transmitter level at the driver stage, and it's active in all modes other than SSB with compression off. Okay. So everything but single sideband, the drive is active. Well, single sideband when the compression is turned on. Okay. Okay. So that's basically the audio drive level that's going into the compressor at that point is how hard you're hitting the compressor. Well, the compressor button here does the amount of compression. And all of these here, you push it in, the button pops out, you make your setting, then you push it back in so it doesn't get bumped. Yes. Now, you notice I have the compression off here on mine. Of course, I could just hit the button and turn it back on, but you know, I'm running external compression, so I don't use it. But it is there and variable if you want to use that. Now, the monitor gain, this is for plugging in a set of headphones and listening to yourself. Is that correct? That is correct. And the reason why it's on the front panel is if you're working a real weak signal and you're using your DSP and you're filtering, and it's to the point where you got to use a lot of headphone amplification. Yeah, you don't want to knock yourself. As soon as you transmit, boom, it's going to hit you. So you've got your monitor gain so you can make the adjustment. And your Vox gain and your anti-Vox for setting up your Vox so you don't have to do your push to talk. Contrast and brightness both here for the display. Voice recorder or voice memory. If you miss a call sign, you can quickly hit play and it will play back the last so many seconds, I think 20 seconds. Through your speaker locally, but it doesn't transmit it over the air. That is correct. So what does the record do then? The voice memory record has two functions. The first is if you just push to record the previous received signal for a preset time. And the preset is in the voice set mode. But the second one is if you push and hold for a second, it will record until you tell it to quit recording. Oh, okay. So if I wanted to capture something
just quickly here, I could do that. Yes, and then the playbacks button will play it back. And then we get over here to this set of buttons here. This is a numeric keypad, of course, but it also lets you go straight from one band to the other without having to shuffle up and down through a menu. You can just go straight from 160 meters to 20 meters or wherever you want to go. F input, that's going to be frequency input. So if I just want to directly enter a frequency, I could hit that button and I could say, let's go to 14.268. Press it again, and I'm right there. Now, one thing that is also on the keypad that we've done for many years is what we call triple band stack registers. So I can toggle through 20 meters. There's 14.285, 14.200, and 14.268. So if you're running a contest where you've got to stay in the same band for a certain period of time, but you can change frequencies within that band, you can look at 3 different areas. Okay. And so each time I press, it goes to a different frequency there. The last 3 that you had been in that, and it will also remember the mode. So you go to 180, it's the last 3 in 180, 80 meters on all of them. Okay. Well, that's good. I didn't realize that was there. And I see it also remembers where I've got the filter set and all of that as well. That's pretty cool. What is GENE? General coverage. Okay, just to make it a general coverage receiver then. Yes. All right, and of course this is stepping through my memory channels here that I had programmed in. Memory write and read. No? We've called them scratchpad memories. Okay, so you can just catch something. I know I'm going to want to come back here. Yes, depending on how you've got it set up in the set mode, I believe it's 5 and 10 that you can have. So you can quickly change bands or set up for a contest your 5 bands and the frequencies that you want to operate on those bands. You can quickly go to it. Okay. And then, of course, memory write, and then select between the VFO and the memory, and it's wherever I had the VFO last. They're all tunable memories. And what I mean by that is you go to a memory channel and I can tune off of it. Mm-hmm. That's so right. I'm not locked solid on that one. You don't have to go back to VFO before you can start dialing again. Right. And it's helpful for those that might not have a stable transmitter on one of those nets. AB, that allows me to select between the 2 VFOs. Yes. And A equals B just copies whatever's in A over to the B VFO. Yes, it does. And a couple other things. So say you've got a tighter filter that you're listening here, but you hit the XFC, it's going to go back to the other filter that you have in your other VFO. Okay. So you can be extremely tight here on your filtering and a little bit wider on where you're going to transmit. Okay. That's a good idea. And then you see the real bright white light to let you know you're in split mode. And I've had a lot of guys tell me that, while it seems obnoxious when they first use it, it saved them. You're in split mode. You're not talking to who you think you are. Yep. Also, the tune step here, and that puts a little arrow over here, lets us know what step we're in, or we can hold it in and switch resolutions there. And when you put it over the top and you push and hold it again, it then comes in here for mode specific on what in kilohertz you want it to step by. Okay. Well, that's a good idea. So everything is 1 kilohertz except in FM where you're on 10 kilohertz. And then lock, and that just keeps me from bumping the VFO. Yes. Self-explanatory. And then, we've talked a little bit about the filters, not a lot, but there's basically 3 different filters here, bandwidth that I can select through. I can have it really narrow for when there's somebody right next door just chirping in there and completely eliminate them, or open it up wider, for some rag chew, or just set it kind of medium there, which is good for the nets and stuff when the bands are pretty busy. Go ahead and push and hold it for a moment. Yeah, now here I can do some tailoring, can I? Yes, you can tweak it to be any way that you want your filtering.
You do have the twin passband tuning for on your fly changes, but then you can set your bandwidths. So if you want your wide, super wide, it'll go out to 3.6 kilohertz. Okay. Now, I did not realize it went quite that far because I haven't played in this button before. So we can come here for your filter 1, 3.6. So when you're rag chewing, you want them real wide. Mm-hmm. You can select the roofing filter that you want, whether it's 15, 6, or 3, and the shape of the roofing filter. Mm-hmm. And I can do that for all 3 of the filter presets there. Yeah, the filtering is excellent on here. It's real sharp. Even when it's in soft, it seems to do a good job of cutting out those adjacent frequencies. And then you can also, it's good for teaching as well, by showing how you can shift the IFs in opposite directions to narrow it down. But one thing to remember, while you might be at a 1.5, mm-hmm. you still have the skirts on the side here. So you can still hear some adjacent signal where a 1.5 here. Yeah, no skirts. No skirts. So there is a difference between that 1.5 and that 1.5. Yeah. If we're going down to the next one, passband tuning and clear. So if I'm in the, what mode am I on there? It doesn't matter which mode you're in, but if you make adjustments, mm-hmm. if you push and hold it, it will clear it and put it back to neutral. So as soon as I turn it, it's indicating that I have changed it. So I know that I have been monkeying with my filters. And Digi-Select. That's actually the digital pre-selector in the front end of the radio. So if you're in a very strong RF environment, say over in Europe, where you're trying to work 40, and there's a lot of broadcast stations, you'd use the Digi-Cell for the pre-selector on the front end there. But stateside, especially in the area that you're in here, I would recommend changing the Digi-Cell function in the set mode to go over to APF for CW. Okay. Because when you go to the APF, your Digi-Cell adjustment here becomes your APF tuning. Okay, so we turned around in the bands and we found some CW signals to demonstrate the APF function on the radio. And we found some here on 40 meters. And right now we got a lot of noise, a lot of static. And a lot of signals. 2 signals here. The APF is an adjustable automatic peak filter. We've got wide, push and hold, mid, and push and hold narrow. We'll go here to the wide. We have both signals in there. Tighten it up just a little bit, and then use the Digi-Cell. So I can get just on that one lower signal. I can adjust the pitch for whatever I like. And then I can go up here and get the other guy without changing my operating frequency. And we're not even using noise reduction either. No. This is just with the filter alone. Just with the filter alone. And we're also using 1.2 kilohertz, so I can make it even tighter